tó dúpẹ́ fún kábíyèsí ọba Elédùmarè tí ó dá ìran Yorùbá tó lè dá wa dáadáa. A dúpẹ́ fún ọba tó ní wá tó lè fún wa ní ọgbọ́n àtòyè tí ó dẹ̀ ti ìṣọ́ ẹ̀ tó fi ń ṣọ́ ilẹ̀ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ bá ti ń wọlé, ẹ bá wa máa pín program wa kí more people lè join wa. Ká lo a bit of the time ta ní ká sáré fi bára wa sọ̀rọ̀. Mo kí wa ní kíkí ọlá pé a tún kábọ̀ sórí ìkànnì wa tí a ń pè ní Koikimedia. Ọlọ́run kó jọ nínú ọlẹ́ ìran Yorùbá, kí ogun má dé bá wa lójijì, kó dẹ̀ jọ kí gbogbo àwọn tí ó yẹ kó dá sí ọ̀rọ̀ pé a fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà kó tètè dá sí, kó má pọ̀ ju bó ṣe yẹ lọ. So please share the program and invite others to do so, so that we can get more people in. Mo kí wa ní kíkí ti àlàáfíà, ní kíkí ti Jésù Kristi. Mo kí gbogbo àwa tí a jẹ́ oníṣẹ̀ṣe pé àbọ̀rú àbọ̀yè. Mo kí wa dáadáa. Bí mo ti ṣe ń kí ẹ̀yin bàbá wa àtẹ̀yin ìyá wa tí ẹ̀ ń bá wa lọ nínú ìrìn àjò tí à ń pariwo ẹ̀. Mo kí gbogbo àwọn tó jẹ́ àwọn àgbàlagbà ní ilẹ̀ Yorùbá, àtẹni tó dá sí, àtẹni tó dá sí. Mo kí àwọn ọba orí adé, àwọn ọlọ́kúnkún ní ìgbádùn tó pọ̀ jù tí Yorùbá bá dá dúró. They will enjoy it more, and I believe they will be the ones to enjoy it more. Bàbá jẹ́ kí àjọṣe. Mo kí àwọn tó dá sí náà. Is their prerogative. Nígbà tí ìran wọn pariwo pé Yorùbá fẹ́ dá dúró, tó bá dá sí déédéé, bọ́ọ̀ dá sí, no problem. Ìyẹn ò ní kí àwa tí à ń pariwo ẹ̀ ká dákẹ́. Mo tún lọ bẹ́ẹ̀, mo kí gbogbo àwọn tó ń bẹ ní ẹ̀ka gbogbo pátì ilẹ̀ Yorùbá. Mo kí bàbá wa tó ṣe pè mí tán láti Ìlá-Ọ̀ràngún ní Ọ̀ṣun State. Mo kí dáadáa bàbá mi. Ọlọ́run Elédùmarè kó jọ kó jẹ́ kí a rí gbogbo yín pẹ́. Mo kí yín ní Òkun, mo kí yín ní Kwara State. Mo dẹ̀ kẹ́yìn tí ẹ gbà fún bàbá wa olóyè. Mo kí gbogbo wa. Mo kí Professor Akintoye, Ọlọ́run tó bọ̀ lọ́rọ̀ ẹni bàbá fún wa. Ọlọ́run jẹ́ ká rí bàbá pẹ́ dáadáa. Mo kí bàbá wa Akintoye. Mo kí gbogbo àwọn tí a mọ̀ sí YSDF for the great job that they are putting together. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ ní Libya, mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà ní different parts of the world. The world is a big place and it will remain so. So mo kí gbogbo wa. I say good morning and welcome.
mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí àwọn ìyàwó mi, mo kí àwọn ọmọ Oòduà, mo kí àwọn ọmọ tí ẹ̀yin náà bí, mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá àti tó ń bẹ nílé àti tó ń bẹ láfíríkà àti tó ń bẹ ní diaspora, mo kí gbogbo wa. Koikimedia, we're bringing the world closer to your doorstep. Koikimedia, 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 we're bringing the world closer to your doorstep. Koikimedia, 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 we're bringing the world closer to your doorstep. I was a lullaby, Koikimedia, àwa là ń gbé tó lárugẹ ètò tó bójú owó tiwa máa ní. Ẹgbẹ́ polówó ẹ̀jẹ̀ àwọn táyé kú gbá ìjẹ́. Ètò tó bójú owó tiwa máa ní. Àgbẹ̀sọ̀ lárugẹ, àwọn gbàsà lárugẹ. News and sports, ẹ máa rí gbọ́. Ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀lẹ̀ lórí kíná kékàká Koikimedia ọlọ́dọ̀ ní mọ̀mí. Má bá sẹ́rẹ̀ lọ fún Yorùbá nìyẹn, Yorùbá àtàtà. À ń gbádùn rẹ̀, ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀lẹ̀ ṣé ìlànà fìdí kọ́ ọ̀tẹ̀ máa lẹ̀. Ẹ̀yin lọmọ níbo máa dé mádé. Ẹ̀yin lọmọ níbo máa wọ̀. Nígbó máa wọ̀ kádójì ò gbọ́dọ̀ wọ, àjèjì tó bá wọ̀ bẹ́ẹ̀ bá gbẹ̀gbẹ̀ ẹ̀bọ̀ra. Ẹ̀yin lọmọ náwó kóyìnbó tó dé, ìgbà tó yìnbó dé o, mo lọ dé tó pọ̀ sí o, Koikimedia táwa ní bàbá. Koikimedia, àwọn ní bàbá. Koikimedia. Fẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa, fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Olúwa ni wá o. Nítorí ilé mi ò sí àdìmú bàbá iná. We bring you one closer to your doorstep. Afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ òótọ́ kájí ògbó lára ni. Àgbèrè dédé Olódùmarè ló fún wa ṣe. Gbogbo ayé ẹ̀kọ́ àwa ní bàbá o. Ẹ máa bọ̀ wá ẹgbẹ́ polówó ọjà ìwà o.
Mo kí brother mi Yẹmi Fatoki ní gbogbo Lagos Island, mo kẹ́yìn ti mainland, mo kí ní Ìkòròdú, mo kí gbogbo àwọn brothers mi tó ń bẹ ní Ìkòròdú, mo kẹ́yìn ti Ṣàgámù, mo kí gbogbo wa ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, mo kí brother mi Ajani Akeem, ẹ jẹ́ lo glasses mi, doctor mi ti optician mi ti ní kí ẹ máa strain ojú mi pé Mr. Koiki, I watch you all the time. You cannot be on the screen continuously. You need to put glasses on. Money, how do you know? Only I watch you. I watch your program. Though I don't understand your language, but I know what you are fighting for is the right cause. Just keep fighting. You will get there. Some people will believe, some people will not believe. Just continue to promote Yoruba people. Money, do you know about Yoruba people? Yes, Yoruba people. We know about them. Okay, brother me, must be. Mo salute fún ẹ. A máa play audio must be náà láàárọ̀ yìí. Ẹ jẹ́ sáré kàńtẹ̀ torí mo sì máa ń ní kó tó lọ. Mo ti rí ẹ̀gbọ́n mi tí a jọ wọ bus 53 láti Woolwich. Wọ́n ní Koiki ó máa gbàgbé kankan, ó máa gbàgbé ẹrù, gbogbo ẹrù tó di pápápápá yìí, ó máa gbàgbé kankan. Mo ní ẹ máa wọrí ẹ̀gbọ́n mi, wàláì. Nígbà tá a máa bọ́lẹ̀ ní Elephant and Castle, mo ti gbàgbé báàgì tí mo gbé dání. Ẹ mọ̀ páwọn Ìjẹ̀bú ẹlẹ́rù mẹ́fà ni wa. Nígbà tí mo lọ sọ́dọ̀ bàbá Kítóyè lánàá, mo di backpack. Staff mi kan tó ń bọ̀ látẹ̀kọ̀, mo bá di ẹrù kan. Mo tún di ẹrù báyìí. Wọ́n sì mi wá ń wò mí pé gbogbo ẹrù tó di kí ló dé tó pa gbogbo ẹ̀ sójú kan. Mo ní ìbẹ́ẹ̀ náà lẹ ní Ìjẹ̀bú ẹlẹ́rù 1000 ìyá jagun mo kí ìyá dáadáa. So mo kí brother mi kò ní bàjẹ́ fún gbogbo wa. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa forílẹ̀ ibi wa kàgbéga fàlérí ìgbàgbọ́ wa ní pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ ká máa lépa ìtẹ̀síwájú fọgbọ́n ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ, ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Tá bá máa rí ògo yẹn, ògo tá à ń sọ yẹn, ògo Taba Mari, I gotta exit Nigeria. I'm gonna try as much as possible to be calm. Ìyàwó mi àti wọn sí mi á ní ó nídìí gbogbo wọ́n ṣáà máa educate gbogbo wa kò lè máa educate ààrẹ. That's all. So ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo èèyàn wa. Mo máa ń ní gbogbo ọmọ Yorùbá blood kan náà ló wà lára gbogbo wa. Tí wọn náà bá ní opportunity tẹ́ ní wà ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ in terms of helping to promote the Yoruba nation quest agbedani. So ẹ má rí èmi pé ó ṣe jẹ́ Koiki privilege ni. Mo kí bàbá mi Prophet John Modele, mo ti bá bàbá wa kan náà sọ̀rọ̀. Bàbá mi nínú Olúwa làwọn náà. Àwọn ni a jọ sọ̀rọ̀ kan ká tó bẹ̀rẹ̀ program. Ìlàrọ̀ Ògùn ni bàbá yẹn wà. In the last 4 years, bàbá yẹn dúró ṣáṣán. Tó bá pe rally láàárọ̀ yìí, at his age up to bí bàbá náà ti máa pé wọn bí 70. Àwọn ló máa lead wọn ní Ìlàrọ̀ Ògùn. Wọ́n ní tó bá ti lè pe rally, àwọn làwọn máa lead wọn ní community wọn ní Ìlàrọ̀ Ògùn.
bàbá yẹn jẹ́ kó yé mi pé Sowore dẹ̀ rí lẹ́nìí àwọn jọ mu gàrí ni nínú struggle ní 1993 kẹ́lẹ́ rí pé àwọn ọmọ Yorùbá ti ń ṣe wàhálà. Bàbá mi Prophet John Ogundele 21 years lọ fi gbé ní UK kí Ọlọ́run tó ní kó padà wá sí ilẹ̀ Yorùbá láti máa ṣe nǹkan ṣe lọ. In that 21 years làwọn ti rí pé Yorùbá gbọ́dọ̀ dúró. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi dáadáa Comrade George Akínọlá, mo kí Mákànjúọlá nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lánàá ó lóun ti ń gbọ́ bàbá Akíntóyè as far back as 35 years ago. So àwa kò wà privilege pé àwa kọ́kọ́ pọ́pọ̀ Ọlọ́run dẹ̀ kẹ́ wa, but n tó wá jẹ́ kí Ọlọ́run kẹ́ wa ni pé Ìgbòho Òòṣà ibẹ̀ mo ti kọ́kọ́ fẹ́ mú ọ̀rọ̀, but mo kọ́kọ́ fẹ́ kẹ́yìn tẹ́tí wà lórí ìjókòó mo lè fẹ́ kó pẹ́ ká máa kíyín kí ó di pé a máa lose plot. So mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́tí wà lórí ìjókòó. Mo ní mi ni last man standing àfi tí kò bá sí Ọlọ́run ọba lókè. Mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ lẹ́ẹ̀kan sí. Ó ní ó máa lọ Áfíríkà má tọrọ owó flight tó bá dé Áfíríkà ó lè ní káwọn èèyàn ràn ẹ́ lọ́wọ́, bọ̀ má jẹ́ kí o jáde sórí social media kó sọ fún wọn pé kó sanwó flight ẹ. Whatever the cost tó máa gbé ẹ dé Áfíríkà àti gbogbo ibi tó ní òfin lọ within Africa lọ kọ́ jáde fún mi, fún ẹ̀gbọ́n ẹ ní itinerary ẹ kó bẹ book èyí tó máa wọ plane lọ. Mo ti wọ plane lọ sáwọn African country kan in and out because mo lọ ṣàwọn documentary kékèké kan. Àwọn míì wà kò ń ṣe fún public consumption, àwọn míì wà consultation. Kò lọ sí Kenya ni torí mo trust wọn ní Kenya. Nígbà tí mo fún wọn sí mi ní bill owó bill yẹn báyìí ó ní bolo fẹ́ kí n sanwó yẹn sí. Mo dẹ̀ bá san fún mi èyí máa fi ra equipment ni o, ẹ san fún ẹ̀gbọ́n mi kò ń ṣọ̀rọ̀ £5,000. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn sí mi dáadáa. I have been nursing to come to Africa in the last 3 years, but Ìgbòho ní ó need láti wá sí Africa. Mo ní láti rí ẹ bàbá, ó ní kí n má worry. Ó ní òun máa gba freedom òun, tó bá dẹ̀ gba freedom òun máa wá yọjú sí ẹ ní London. Ṣé rántí pé olóyè wá sí London, wá rí ní London pé ó ní tí Moses ò bá lè lọ bá kinní kan lọ bá mountain lọ bá kinní kan. So mo kí olóyè Ìgbòho dáadáa. Mo á lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá. We are all special human beings in our own field. Èmi lèmi mọ star mi, olúkálukú ló mọ ibi tó gùdì sí. Tẹ́ bá ní ká bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe nǹkan míì tó yàtọ̀ sí ká sọ̀rọ̀ ṣe lè máa wò yín báyìí. So field tèmi lélẹ̀, field yìí mo fẹ́ fi gbé Yorùbá lárugẹ débi tó ń lọ. Mo kí President Patrick Talon lẹ́ẹ̀kan ṣiṣẹ́. Tí bá gbé nílùú yìí for 6 months Talon gbọ́dọ̀ mọ̀ mí torí pé mo máa jẹ́ kó mọ̀ pé iṣẹ́ tó ń ṣe Ọlọ́run rán. Ìyẹn President Patrick Talon tó o báyìí ti dé Benin Republic. Mo ti dáhùn African country kankan mo ti rí yàtọ̀ díẹ̀ gbọ́ Benin. Security, law, òfin gbọ́dọ̀ wà. So once again we appreciate the President Patrick Talon. Mo kí bàbá mi nínú Olúwa tí bá ti rí wọn mo gbọ́dọ̀ máa kí wọn. So àwọn tó ní Koiki wọ́n máa báṣẹ́ lọ fi àdúrà. Àwọn bàbá mi ti ní ulcer níbi tó ti ń dáwẹ̀. I am not joking. Mo kí bàbá Adéyẹmí Ọlárẹ̀wájú mo fojú pa yín rẹ́. Ẹ̀yin lẹ ń retí àwọn bàbá jí òkan ọkọ jáde kó sọ fún yín pé Yorùbá gbọ́dọ̀ lọ. Bàbá wa Ìlá Ọ̀rọ̀gún ní kò ń ṣọ̀rọ̀ 13 years. Wọ́n náà wà àti Sowore dẹ̀ rí yẹn Ọmọyẹlé Sowore àwọn jọ ń mu gàrí nínú yàrá kan náà ni nínú struggle 1993 nígbà tí wọ́n da ẹ̀bùn Abíọ́lá nù kẹlẹ̀ rí ìkà táwọn Fúlàní ti ń ṣe. Tinubu gbìyànjú, ó gbìyànjú because ambition yẹn wọ́n ní ó ti ń nọ́ọ̀sẹ̀ for more than 30 years. But àwa ò lè afford láti dúró dé pé kó ṣẹ̀ wá ṣe tóun fi ṣe torí ó lè lọ fi tiẹ̀ kó bá wa. So this year is a very unique year. Kò sẹ́ni tó ń pè fógun àgbógun ta fi jà ojoojúmọ́ náà ń tọrọ owó. Ó jẹ́ káwọn kan travel wá sí Benin láàárọ̀ yìí kò sówó mọ́tò.
ibi tẹ́tí máa mọ̀ pé à ń bẹ Ọlọ́run à ń rọ́jú ni olóṣèlú ní ṣe ti prepare àwa náà dẹ̀ gbọ́dọ̀ prepare kí gbogbo akúkú jọ wà lójú títì báwọn bá ṣe ń ṣe campaign tí wọ́n lọ káwa náà máa bá tiwa lọ kò mú jà dání bọ̀ká tó débẹ̀ a gbọ́dọ̀ ṣàlàyé fáwọn èèyàn ìdí tá a ṣe ń pariwo pé a fẹ́ lọ. So mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ nílùú Benin Republic. It's a privilege to be with you. It's a privilege to be around, and it's a privilege at this particular time to be there. Mo kí Bíyẹmí, mo kí gbogbo àwọn even up to the cook. Ebi máa ní a máa ń gbàgbé àwọn tó jẹ́ àwọn tó ń dáná. Àwọn kan ló ń dáná tí bàbá ń jẹ, and most of the time we forget about them. And these are the people that are very sensitive. Oúnjẹ tí yàn máa jẹ ẹ̀ẹ́gẹ́ nìyẹn dáadáa. Can you imagine? I have posted 2 videos this morning. I will not show you the video. Tẹ́ ẹ bá ti sí lórí Twitter. Tẹ́ ẹ sí lórí Twitter mi. Mo posted sórí Facebook àti Instagram. I don't know whether they will allow it to hold. Ó láwọn ẹ̀jẹ̀ kéékèèké bọ̀ kó pọ̀. But ẹ bá wà lórí Twitter, probability pé Twitter máa gbé dúró kò ní yọ. So if you are not following me on Twitter, you are not helping the cause. I need 47,000. Mo lè sọ fún yín pé nínú 47,000 yẹn 20,000 of them or a bit more àwọn ọmọ Igbo ni. So when some of you say ẹ Koiki àwọn ọmọ Biafra ẹ fi Biafra sílẹ̀ lọ èmi ò lè fi Biafra sílẹ̀ lọ́rùn. Ẹ̀yin kẹ́ fi Biafra sílẹ̀ lọ́rùn èmi ò lè fi wọ́n sílẹ̀ because àwọn fẹ́ lọ àwa fẹ́ lọ. That is the 2 major parts. So kẹ́ máa sọ fún mi pé ẹ fi Biafra sílẹ̀ ẹ jẹ́ ká fi Biafra sílẹ̀ ẹ wọ́n wà terrorist. Now Biafra is not a terrorist organization. Koiki sọ fún Igboho kó yẹ máa sọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu a terrorist organization ni wọ́n but no. Mo ti gbọ́ ni máa sọ fún yín ni Igboho kì í ṣọmọ kékeré. He knows what is good and what he needs to do and what he needs to say. So mo kí olóyè Igboho. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí. Many people ní Igboho kì í ṣe actor. Igboho sọ fún yín pé actor lòun ni. Ẹ̀yin ni actor, ẹ̀yin ni ẹ jẹ́ jagunjagun, ẹ jáde kẹ́ bá wa lé Fúlàní. Igboho sọ pé òun jẹ́ nǹkan kan. But ó ní Ọlọ́run ló ní ẹ̀mí òun. But àwọn ò gbọ́dọ̀ wá jẹ́ kí Ọlọ́run tó lé ẹ̀mí ẹ̀yẹn kó já sọ́wọ́ àwọn Fúlàní. Ibẹ̀ làwa ti takú pé no, Igboho ò lè dá ṣe. You need us to be there with you because you. Sister mi kan ṣe send message sí mi láàárọ̀. Ó ní kí n sọ fún bàbá dáadáa. Pé kódà títí kan mic ẹnu tó máa lò kó wà careful. Oúnjẹ tó máa jẹ, trust nobody. Reveal nothing to anybody. But nobody should convince him at the appropriate time what he needs to do. Àwa ni ká convince ara wa pé ṣá ti ṣe tán. Wọ́n ní Kútọ́nù is a peaceful country. Ẹ ṣe gan ni, èmi náà ti rí bẹ́ẹ̀. Ìgbòho Elédùmarè, mo kí bàbá má sunkún mọ́. There is a lot happening and it's happening very fast. But we are sleeping and we are sleeping. But Ọlọ́run jẹ́ ká sùn débi pé wà ká wa mọ́. That is the reason why we need to keep your conscience awake. Ó máa ṣẹlẹ̀ kò ní ṣẹlẹ̀. Keep that your consciousness awake. So that tó bá dẹ̀ máa ṣẹlẹ̀, wà á mọ̀ pé okay, ó ti wà aware of it. Ṣé yẹ ká kọ́kọ́ mú lọ báyìí? Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí simultaneously. I think I should kick it from ẹ jẹ́ ká gbélé náà. Ẹ gbélé. Kí ló dé tí àwọn ọmọ Yorùbá kan wà tó ya olóyè burúkú báyìí? Kí ló dé tí àwọn ọmọ Yorùbá kan wà tó jẹ́ wípé tí wọn bá ti fi ìpè ránṣẹ́ sí wọn kì í pè fún àlàáfíà tàbí kó ṣe àlàáfíà tàbí kó wà nínú àlàáfíà.
ó mà ṣe o ilẹ̀ Yorùbá yìí náà la tún ti ń rí àwọn kan wíníwíní tó ń kóra wọn jọ tó ń sọ pé olóyè òṣìṣẹ́ jagunjagun ẹ pẹ̀lẹ́ bàbá jagunjagun ilẹ̀ Yorùbá yìí náà la ti ń ráwọn hòtẹ́ẹ̀lì jẹ́lẹ̀ Yorùbá yìí torí tẹ bá wọ àwọn òpònú tó ń sọ̀rọ̀ yìí gbé àwọn tó jẹ́ pé in 15 years kò kọ́ lè má wà nílẹ̀ kan wọn gbélé wọ́n lè mọ̀ pé ẹni tí ó bá ti gbélé tó bá òun ló máa tẹ̀lé kan tó ń lọ nílé tó bá kó ní tẹ̀lé kan tó ń lọ nílé ẹ̀yin láyà ẹ̀ sọ pé olórí yóò kì í ṣe jagunjagun olórí burúkú yín ìjọ tẹ̀lẹ̀ tí ń ṣe voice note tẹ̀ tí fi ń ránṣẹ́ ṣe mistake wá sílẹ̀ Yorùbá wá dá mọ́tò ordinary local security kẹ́tì ẹ̀dá mọ́tò wọn dúró tàbí àbí kẹ́ ṣe anything. Àwọn mọ̀ pé you are all paid to be doing this. We need it. Torí ẹ̀ lẹ́sìn báwọn adájọ́ ọmọ olóyìnbó kájọ́ ọmọ ọkọ àdáyé lòun. Àwọn tó ń darí lòun náà ọmọ ọkọ ni wọ́n o. Ṣùgbọ́n ọkọ̀ ń wò pé kó má dàbí pé wò pé a ò gbọ́ tá à ń sọ àkókò ń gbọ́ àfihàn wíwá gidi ni. Torí pé àtọ́dún tẹ̀ ti ń pariwo ẹ̀tọ́ gbá ẹ̀tọ́ lè ẹ̀tọ́ gbá ẹ̀tọ́ gbogbo nǹkan tẹ̀ ń sọ pé ẹ̀tọ́ tí ṣe mistake ṣẹyọ kan bẹ́ẹ̀ ẹni tó ló bẹ́ẹ̀ lò tó jẹ́ pé tó bá sọ pọ̀ márùn-ún ló máa ṣe àfẹ́ tó bá kọ́jú ló máa ní mẹ́rin ló ṣe wípé kò tí ṣe káwọn ẹ wá fi ń wé ẹ̀ tó jẹ́ pé ẹnu lásán ẹ̀yẹ ní yẹ̀yẹ́ kẹ̀yẹ ní òfò kẹ̀yẹ ní àdánù tó jẹ́ wípé ibi tí nǹkan ti máa bàjẹ́ kí ìbẹ̀rẹ̀ yìí máa ń wà kí olóyè gbowó ọ̀lẹ ní. níjọ́ kìíní àná tí wọ́n pààyàn sí olóyè tó pa kòkòrò ní ìgbà tí olóyè wà ní ìwé òrìṣẹ́lẹ̀ wọ́n máa pa kòkòrò ẹgbọ́pọ̀ àwọn ọmọ ìtìláyè pa kòkòrò tó gé orí kòkòrò bí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ṣe tóbi tó àwa tá lọ sí olóyè ìjọ yẹn àtò káàkiri àdèmú àwa tá lọ́bẹ̀ ìjọ yà mọ́ra wa gbogbo ẹ̀yin tá máa ń sọ pé ẹjẹ́ bá pọ̀ yìí níbo lẹ wà ẹ̀yin náà sọ pé lẹ́yìn òkè ṣáàkì níbo lẹ wà ìjọ kìíní àná tí wọ́n àkàkiri olóyè àtẹlẹ ìdámọ̀ nìkan máa ní ẹ̀yọ́ mú àlè rádaràda tẹ̀ sọ̀rọ̀ níbo lẹ wà olóyè òsì àtọ̀ olóyè òsì kìíní kan olóyè òsì ẹ̀yin náà ẹ̀ sọ ṣẹ́gun kí wọ́n máa sọ kankan tẹ́ bá dẹ̀ lọ wo dáadáa the same set of people tó ń sọ̀rọ̀ yìí àwọn náà ni wọ́n ṣe sọ̀rọ̀ àwọn arílẹ̀-má-ṣe àwọn character assassinator yeah that's what they are character assassinator àwọn tó máa ń lò láti fi fa èèyàn wálé ẹ wá ṣe mistake mi tó bá jẹ̀bi yín máa ti gbà fọ́ọ̀gá mi ẹ wò àtọ́jú tẹ ti ń fa olóyè wálé kó tó di pé gbogbo yín gbójú yín kó tó di pé àkíyèsí pé àwọn báyìí ni ká tó mọ̀ pé ẹ̀yìn báyìí lẹ́yìn sọ àwọn òrí látijọ́ yìí láti gbà mí tí o sọ̀rọ̀ ọdún mẹ́ta tẹ̀ ti ń kàpọ̀ olóyè kàkà bọ́ máa ní ẹmọ wálé ó máa ń lọ sókè sí i kàkà kẹ́yìn ti gàrà kan káti ẹ̀mọ́ báyìí tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ yìí ẹ̀tọ́ ẹ̀yọ kan of 100 nothing to show off ẹ̀kọ́ náwó sì pẹ̀ ẹ̀yọ kan tó jẹ́ ilẹ̀ sí ilẹ̀ Yorùbá tọ́wọ́ máa sọ lọ sọ̀rọ̀ wọn á nígbà táwọn ń bọ̀ àwọn Fúlàní kan kó máa lù kọjá àwọn ṣe kíní kan gbogbo sóògì yóò jù bẹ́ẹ̀ lọ ìrọ́dẹ̀ nìyẹn náà Fúlàní òyìn kó máa lù kọjá tẹ bá ń lọ sẹ́yìn kọ́lẹ̀ wà lóyìn olórí burúkú ni tó bá sáwọn tó ń dì èmi mú ṣọ̀gbọ́n apàbàtà apàjọ́jọ́ wọn jẹ́ sẹ́mi wà náà ẹni tí ẹ̀kọ́ ṣe gbà nígbà tẹ́mi wà lé ẹ̀ lọ bìrì ìjà yìí fi ń ṣẹnu tẹ̀ ń dánù yìí nígbà táwa wà lé kábíyèsí nídùúmọ̀ kí yóò gbọ́dọ̀ máa ń yíra ẹ̀ lọ́bẹ̀ tẹ̀ ń fọ ọ̀rọ̀ ṣẹ́ṣẹ́ àwọn tó dì èmi mú tó àwọn ẹni bí èèyàn tó ń bá mi sọ̀rọ̀ ni mo ṣe dákẹ́ tí ó bá rí bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin ẹ̀wẹ̀wẹ̀ sọ̀rọ̀ ní mí ní ṣó ní ṣe kí ní ṣe dáadáa olóyè gbogbo lè fẹ́ fi kọ́rọ̀ sọ àtàgbà tọmọdé yín kẹgbẹ́ra yín wò you guys are not mature tí o bá fẹ́ bá ẹni tí gbogbo ló ń fẹ́ tí o bá fẹ́ bàjá tàbí tí o bá fẹ́ fà wálẹ̀ èyí ó máa ṣe ó tẹ́ni òṣìṣẹ́ ni
tàbí kéèyàn tiẹ̀ ṣe ń kọ́ tẹ̀ nìyẹn ṣe kẹwàá jẹ́ kó máa ní wọ́n pé ẹ̀kọ́ tiẹ̀ ṣe lè ní o sí àsìkò lẹ́ o ààyè kọ̀ọ̀kan láti jọ ẹnu lásán lẹ̀ ní ẹ bá máa ń sọ lọ sọ́bọ̀ dájà gbòó ni wá báwo la ṣe ní dájà gbòó ẹni tí ó sọ̀rọ̀ tó ń ṣe nǹkan tó bá tó wá sọ̀rọ̀ nǹkan kọ̀ǹkẹ́ẹ̀tì èyí tó jẹ́ pé gbogbo voice note tí kábàdà fẹ́ gbé jáde ẹ̀fì fàyàn wálẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni èèyàn wà nínú ẹ̀wò voice note àwọn olórí burúkú tó máa ń sọ̀rọ̀ yìí ìjẹ́ lè rí voice note ní tí wọ́n ti sọ bẹ́ẹ̀ lè rí tí wọ́n bá fà ìgbòho wálẹ̀ tí wọ́n bá fẹnu fẹ́ fà ìgbòho wálẹ̀ wọ́n á fẹ́ fẹnu fa bàbá Adébánjí wálẹ̀ wọ́n tàbí kọ́ fẹ́ fẹnu fa Koikimedia wálẹ̀ tàbí World Media tàbí Yèyédára YNCN tàbí Fẹ̀lódùn ẹ lọ check àwọn afẹnu fàyọ̀ wálẹ̀ ni wọn ò dé láṣẹ lẹ́nu tó látọ̀dún tí ẹ tí gbogbo àwọn tí mo dárúkọ yìí ní ìrògbò tó kọ́ wà ní wọn tó ti wálẹ̀ lọ́nà bẹ́ẹ̀ ẹ lọ orí ara yín kẹ lọ sun mẹ́ta tọmọ Yorùbá ń sùn kẹ lọ ṣe kí ni ẹ lọ sun mẹ́ta tọmọ Yorùbá ń sùn àìdárúkọ yín kò ń ṣe ti bẹ̀rù káwọn tó ń tẹ̀wá mọ́lẹ̀ ní tí mo ṣe ìbọn mo mọ̀ báwọn kò tó ṣe máa kọ́ṣọ̀ pé kò yẹ kí n dá olóyè burúkú yín lóhùn pé kó sáà ti mọ̀ pé fídíò ní kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ kẹ lọ wá nǹkan ṣe wá find something doing dandan kọ́ ni kẹ́yìn náà ṣáàyè ọlọ́run ló bá fi ní yan ẹni tó lóun bá fi hàn kò lè ayé ò lè rí ọlọ́run ló fọmọdé yẹn mọ́ hàn ẹgbà fún ọ̀gá yín ẹgbà fọmọdé yẹn mọ́ kẹ́lẹ́ wọn náà lọ ọmọdé yẹn mọ́ lọ́wọ́ fi hàn ẹgbẹ́ gbogbo àwọn tí wọ́n ti gbógun tó ọmọdé yẹn mọ́ ewó ní òkè ń padà di òtún bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ lọ́wọ́ dáadáa ẹ̀yin tẹ̀ sọ̀rọ̀ yìí kan ayé yìí ti bàjẹ́ báyìí torí ta ló fẹ́ tẹ̀lé kò sẹ́ tó máa ń tẹ̀lé fẹ́líọ̀ ní gbogbo èyí tẹ̀ tá a wádìí yẹn mọ̀ fẹ́líọ̀ ní ṣé màá ṣe gbà tí nǹkan ò ṣe ní màá fi irú ọmọdé ọmọdé kékeré sílẹ̀ màá wá ní mo tẹ̀lé ẹ̀yìn tí ẹ̀ jẹ́ kankan tó wá gbà fẹ́ mo jẹ́ nǹkan ni ìjẹ́ nǹkan ní ìbàjọ́ mi ènìyàn ni ẹnu wọ́n sì pé ẹ̀kọ́ tẹ̀lé sọ pé ọlá àwa pé ọlá yín gbogbo ayé lọ́mọ̀kọ́lá ọlọ́run ṣùgbọ́n ọlọ́run ní sọ̀kalẹ̀ èèyàn lọ́lọ́run máa lò ọmọ adéyẹmọdé lọ́lọ́run ló lọ́wọ́lọ́wọ́ ìbàjọ́ mi ènìyàn kò dáṣẹ́ ọlọ́run dúró kàkà kí ibi lẹ́yìn tí máa mọ̀ pé kẹ́ ẹ̀ ní òòrì kẹ́ ẹ̀ lọ́pọlọ kẹ́ ẹ̀ lórí tẹ̀ kò ní pé gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe gbogbo bẹ́ẹ̀ constitute nuisance òun lára ọmọ adéyẹmọ náà kò kàn án níṣẹ́ tó ń ṣe gan iṣẹ́ tún lọ sókè sí ni ariwo ẹ̀ tún lọ sókè ni tọ́wọ́ máa gbọ́ dé níṣẹ́ wọn á nájà gbogbo ní ìṣòro yìí kò sọ kí jájá gbogbo ní kí jájá ìyára kó sí ẹ̀yìn rádaràda wọn rọrùn òun yìí ní ta fún un ẹ lọ wá ṣẹṣẹ bomb bastard. ohun yẹn nìyẹn bomb bastard ẹni tó bá ní gbòwó mọ́ ṣe ẹṣẹ́ ẹ̀yìn tẹ́ṣe kí bàbá wa alànà pòfẹ́sọ̀ mo kí ọ̀yá wa ẹ̀yin tẹ́ ti wọlé mo kí gbogbo ẹ̀yin màmá tó yẹ kó san pension fún tí nàìjíríà ń fìyà jẹ yín ẹ̀yin tó yẹ kẹ́ máa gbọ̀gùn ọ̀fẹ́ bí mo sì tèmi náà ṣe ń jàǹfààní ẹ̀ ní United Kingdom ẹ̀yin tó yẹ kí ìjọba máa tọ́jú tíjọba ò rí ti yín rò gbogbo ta ṣe ní afẹ́ tẹ̀lé olóyè Ìgbòho bàbá Akíntóyè YSDM àti gbogbo ọmọ Yorùbá àjọ̀dọ̀ délẹ̀ lérí mo kí bàbá mi Prince Adébáyọ̀ Ṣítù mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́tí darapọ̀ mọ́ wa mo kí Ọlákúnlé ẹ jẹ́ ká máa tẹ̀síwájú ẹ ti gbọ́n tí masbi sọ ṣe rí wọ́n ní dánwò ló bí ìyá ọ̀kẹ́rẹ́ kò sẹ́ni kankan tó ń stop èèyàn kankan but tẹ́ bá lè ṣe more than nítorí ṣe bonus ló máa jẹ́ fún wa but as we speak today àìtí rẹ ni tó pass record ẹ̀ and what are the record ó lọ sí Ìgàngán ó fún Fúlàní ní 7 days ultimatum inú 7 days yẹn lèmi dé sínú Nàìjíríà mo kàn ń recollect mind wa ẹ̀yin náà ẹ lọ fún Fúlàní ní 2 days bí ṣe bá ń sọ̀rọ̀ láàárọ̀ ẹ lọ wo page ni wọ́n tuntun kọ́ àwọn míì dé ẹ má rò pé wọ́n wá ta màálù wọ́n wá tẹ̀gúnfe wọ́n wá tẹran wọ́n wá tata these are jihadists pure jihadists
tó ń kó wọlé Yorùbá láàárọ̀ yìí àwa ti ṣiṣẹ́ àwọn ọmọ wa kan tó wọ́n tó bá ṣe ń dé láàárọ̀ wọ́n máa send the images wọn sí mi, and I hope and remind the governor of Oyo State, Seyi Makinde engineer, bàbá ẹ̀yin náà lè sọ fún wa pé the Fulani terrorists, they are 2 kilometers away from your hotel. Wọ́n wọlé, ẹ má jẹ́ ká gbàgbé pé we lost Yoruba people at the Bodija bomb blast. Many homes are still not yet built back. Àwọn yẹn ti di rubbles. How many people remember that? We lost Kehinde Toluwalashe, ìyá ẹ̀ wà ní United Kingdom. We lost many souls. We lost part of Yoruba land because that place is no longer what it used to be. Tabanika lọ play back. Tabanika lọ wo ibẹ̀ yẹn, a rí pé it is not what it used to look like. It has turned to rubbles. I'm talking about the Bodija bomb blast. Many of us have moved away. Let me remind you again, Owo massacre. Kolon fún òkè Bàbá wa Akeredolu, he cried. I sent my team down there. Some of the images we could not dare post there. We kept them for archive purpose. Is that all? After all this, Igboho make sure he played his part. So it's okay. We agree. We are not in competition. First, we expect our governors to do the needful, provide adequate security to the masses within the Southwest. Tẹ́bá lọ́wọ́ page mi láàárọ̀ ẹ̀, ẹ̀rí ọmọ Yorùbá tí Fúlàní ṣá láti bíbà, wọ́n ṣá láti bíbà, wọ́n ṣá wá bá gbogbo ara ẹ̀, ọwọ́ ẹ̀, lórí oko ẹ̀. We are meant to be protected, yet we are not being protected. And the question is why? Man, don't pay why. I need to put it on silence. While we are talking about this problem and looking at key solution, okay, if I want a solution, we should continue to want Nigeria, a country that cannot protect us, a country where, as we speak this morning, Lori post la roy. This was posted by Linda Ikeji page this morning. I've been very busy since I've been up. I think it's posted on Koikimedia. Let's go back to Koikimedia. Please share the program. Let's keep that awareness going. There is more to Nigeria. If we do not exit Nigeria, at any time. Headline. This, I already talked about it, but I'm not sure why it was reposted by Linda this morning. But I'm going to tell you, this I cropped from Linda KG page this morning. You might not be able to say, don't worry about that. If you want to say, go and look at my page. 789, not 7, not 8, not 9, 789 ex-terrorists. What is the meaning of terrorist? Kí ló ń pè ní terrorist? Ex-terrorists undergoing de-radicalization, rehabilitation, and reintegration program. That is the Chief of Defense Staff, Christopher Musa, the one that was denied the visa to Canada. Now, let's the agenda that they are doing is becoming clearer, and you would expect a president
that Fulani, to put a full stop to this, no terrorist should be reintegrated back into the society if you want us to remain as one Nigeria. But that agenda continue because nobody is questioning why are we bringing ex-terrorists back into the society. Kí ló wà rántẹ̀, kí ló fà, kí ló dé tí wọ́n jẹ́ kí àwọn tí wọ́n ti pààyàn tó ti ṣe jàǹbá fún yàn, they are bringing them back into the society. They will live with us. Have you seen the video? Ọmọ ọ̀dọ̀ tó fi pọ̀ gẹ́ ẹ̀ tí rí níbo lẹ́yìn wà ẹ lọ sórí péjì mi. These are Fulanis, these are ex-terrorists tẹ̀ ń dàbí ọmọ ọ̀dọ̀ ẹ̀ tí gbọ́ Fulani agenda is real. Mo ń bọ̀ ẹ jẹ́ ká tún lọ báyìí. Mo kí gbogbo èèyàn wa, mo kí gbogbo àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀. Let's go again into I will not show this video, but listen to this. Ẹ wo èyí tí wọ́n ṣe fún ọmọ Yorùbá. Ilé lẹ́fẹ́ ká máa sọ lójoojúmọ́. Ṣẹ́rí bọ́ ṣe ṣapa. Tẹ́ bá fẹ́ wo fídíò dáadáa, ẹ lọ sórí page mi. Àwọn òwe yẹn sá ansa kaṣu tán ẹ̀wọ́n yẹn sọmọ ìyá wa nílẹ̀ Yorùbá tí ó dáa káwọn nílẹ̀ Yorùbá kí gbogbo ọmọ ìjẹ wálẹ̀ kẹfọ ṣá wọn ṣàkóso torí bá a lè ṣe wọn kó nǹkan kú ẹ lọ wọn tún ṣá yánnayànna so hospital náà ti rán gbogbo ilé báyìí nísì pé kò tí ì lajú báyìí o rẹ bá ń wo báyìí nísì wọn fọwọ́ páàkì ojú ẹ̀ lọ́ fi rán lábẹ́ yẹn ni so ẹ wo gbogbo ẹ wo gbogbo ẹ̀jẹ̀ ẹ wo gbogbo aṣọ lọ́ fi rán aṣọ rẹ ẹ wo ní ṣe gbogbo àtẹlẹwọ́ ẹ wo òní ní sẹ́fẹ̀ ìṣayẹ̀mẹ̀yẹ̀nà ilẹ̀ Yorùbá àwọn ẹni wo ẹsẹ̀ ẹ wo ṣe ti báyìí ẹ jọ ọdún ọlọ́ọ̀ ẹ̀ ọmọ Yorùbá ẹ ká gbé àwọn àjẹ́ yín jagunjagun nílẹ̀ Yorùbá ó ṣe ti báyìí o iṣẹ́ kù fún wa láta ṣe o iṣẹ́ kù fún wa bá ṣe ṣe ti báyìí nísìn tẹ̀gbọ́n lọ́tún ló sì gbòòrò lélẹ́yìí o àbúrò lọ ká mọ́kò o gbogbo ìyàwó wọn o. We saw the governors in Lagos State wọ́n wá together wọ́n náà fi wo kí ló ń ṣẹlẹ̀ sí ètò ààbò ní ilẹ̀ Yorùbá àti ọ̀rọ̀ Sharia. Kò ń ṣe ìrìnà tí rí àwọn ìpàdé bẹ́yẹn tó ń wáyé but a rí any outcome. While we are still in a country called Nigeria, kí ló dé tí wọ́n fún wa ní ètò ààbò? And why are people shying away from talking about the insecurity? Àwọn tó fẹ́ lọ sóko wọ́n lè lọ sóko, ẹni tó wà nínú ilé wọ́n tún wá àtàkẹ̀ mọ́nú ilé. And yet à ń sọ pé solution tó kù ní pé ká lọ mobilization of our people to prepare for our exit out of Nigeria. We need to mobilize, not in thousands. We need to mobilize in millions, and that is the job for every one of us. It's not a job for one person. Whatever you can do now to mobilize our people, when we are told to come out, we need to be out there talking about our exit out of Nigeria. But if we fail to get this right, every single one of us will be in danger. And this is why we are saying to the current government that divide Nigeria is the solution that we can only be talking about now. Nothing more, nothing less. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ilé. Ajìjàgbara akíkanjú obìnrin adúláwọ̀. Ajìjàgbara akíkanjú obìnrin adúláwọ̀. Ajìjàgbara akíkanjú obìnrin adúláwọ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá mi, mo kí gbogbo ẹ̀yin màmá mi pátápátá nínú ilé yìí. Orúkọ Jésù àmì ṣe lásán mú dẹ̀ tí gbogbo
ẹ̀yin màmá mi pátápátá ẹ̀kú ọjọ́ méjì ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀ka rẹ̀ ẹ̀ka sọ ìkálẹ̀ káàkiri tó bá bá wa pátápátá. Ẹjọ́ fún ọlọ́run bá bẹ̀rẹ̀ má sọ pé ọmọdé ìtìbí kì í sọ̀rọ̀ kí ló wá gbé wọlé lénìí. Àwọn tó kì í sọ kí ni bá àbátà àbá sọ̀rọ̀ sínú ilé. Ìyẹn ò ní sọ wípé ká má ṣe kí ni ká má mọ nǹkan tí wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ o. Ìyẹn ò dẹ̀ ní ká má mọ pé bí nǹkan ṣe lọ lélẹ́yìí. Àmọ́ o, mo lè kí ẹ̀yin màmá mi pátápátá pé ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Lórúkọ Jésù Ọlọ́run adé ìgbìyànjú ẹ̀yin màmá àti gbogbo apáta ní Yorùbá ní ṣàkóso ládé. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin màmá mi, ẹ̀yin màmá mi tó dífá. Ẹ̀yin mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀ nínú ilé yìí. Àti ẹ̀yin màmá mi náà tí a jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Ẹ̀yin mo bá fẹ́ bá sọ̀rọ̀. Àti ẹ̀yin màmá mi náà bákan náà tí a jẹ́ Mùsùlùmí òdodo. Ẹ̀yin náà mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀. Ẹ̀yin mo fi Ọlọ́run bá bẹ̀ wá. Ẹ má ní kí lọ́mọ yìí sọ. Ẹ̀rí ọ̀rọ̀ ẹ má sọ pé kí ló ń sọ mo fi Ọlọ́run bá bẹ̀ wá ìjọ ẹ jẹ́ kí a gba àdúrà. Ètùtù tó bá yẹ ká ṣe ẹ jẹ́ ká lọ ṣe. Àdúrà tó bá yẹ ká gbà ẹ jẹ́ ká gbà mo fi Ọlọ́run bá bẹ̀ wá. Ohun tí mò ń rí ọmọ tá a máa fi gbàdúrà ogun tó máa dédé wọ ilẹ̀ Yorùbá lójijì. Ogun tó máa dédé wọ ilẹ̀ Yorùbá lójijì tí ọlọ́mọ ò ní mọ ọmọ. Tí wọ́n sọ wípé ìbọn ò ṣe ìbọn táwọn gbé dání torí lójú ìran Yorùbá kan tá a fi wọ̀n mí ni. Wọ́n gbé ìbọn yẹn wọ́n ní ìbọn yẹn ò tẹ̀ ṣiṣẹ́ mọ́ báyẹn àlùwò lẹ́ẹ̀ká ń lò ẹ̀rọ ẹ̀kọ́ ní kálukú àti dira ni. Gbogbo ilé oníṣẹ́lẹ̀ báyìí a ti sọ fún ní kálukú kó lọ mọ́ dira kó lọ mọ́ dira. Nínú ìrìn àjò ẹni tó bá lè dira kó lọ dira wòlíì ní mí o. Ṣùgbọ́n Bíbélì sọ wípé ó náà fi ewé àti egbò ó náà fi ṣe àìlera ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Ẹni tó bá lè dira kó lọ dira nílẹ̀ Yorùbá òdodo ọ̀rọ̀ ni mò ń sọ. Tó lóhun tí mo rí dán àgbà ó bá ẹ̀kọ́ ní kálukú bá dẹ̀ ti dira ni. Táwọn èèyàn wá kú bíi chíkì báwọn sọ kókó ní kálukú lọ máa dira báwọn ò gbọ́. Ẹ jọ̀ọ́ ẹni tó bá lè dira lóòótọ́ ló kó lọ dira wòlíì ní mí o. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò kọ ewé àti egbò. Ó wà ní Bíbélì fìdí rẹ̀ múlẹ̀ o. Ó náà fi ewé àti egbò ó náà mo fi dá nítorí àìlera àwọn ẹ̀dá ènìyàn. Nítorí ìlera wọn lọ́lọ́run ṣe dá ewé àti egbò. Ẹ jẹ́ kí a lò ó. Torí ohun tí mo kàn rí tán tẹnu máa ń tẹ̀lé wípé tó bá yà ó sọ fún ọgbọ́n lọ dira. Àwọn èèyàn wá kú bíi chíkì báyìí. Kíní kan ṣé ó yẹ ká sáìmà yìí bọ́ báyìí tó sáìmà gba àwọn èèyàn. A ní kí ló máa dira kó ní ká gbó ló máa dira. Ogun tó máa kàn sàdédé wọlé lójijì fi. Táàdì kan bẹ̀rẹ̀ sí ní pààyàn tọ́lọ́wọ́ ò ní mọ ọmọ táláyà ò ní máa ya. Tó bá tẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ káwọn èèyàn má tẹ̀ ṣe kiri kó má ní ìpalára too much. Yorùbá nation máa dá dúró o. Yorùbá torí ohun tó tẹ̀ tó mo lè rí lórí ìrìn àyẹ̀ sí Yorùbá nation ó máa dúró àrùn kan bẹ́ẹ̀ solution ní lè ṣe kí ni ṣe Nàìjíríà mọ́. Lábẹ́ mọ̀ ṣùgbọ́n kó ní kálukú ló máa dira. Wòlíì nínú tí mo rí ni mo sọ jáde o. Wòlíì ní mí o. Màmá mi lè ṣẹlẹ̀ rí fún kan tó bá rí mo rí nǹkan tí ìbádẹ́ mi ò ní sọ. Ṣùgbọ́n kó ní kálukú lọ máa ṣe kí ni ewé àti egbò kó ní kálukú lọ máa lò. Oògùn ìbọn tó torúkọ Jésù ò ní ràn kò ní bá wà o. Ìbọn tó torúkọ Jésù ò pa gbogbo bá ta o. Torúkọ Jésù ní agbára jó gbogbo lọ. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká lọ máa ṣe kí ni ká lọ máa jìra. Oògùn torúkọ Jésù ò ní gbọ́. Ìṣẹ̀lẹ̀ torúkọ Jésù ò ní dójú pé kò tẹ̀ nílé rántí orúkọ Jésù yẹn mọ́. Kò ní ṣẹlẹ̀ sí wa lágbára Ọlọ́run o. Ẹjọ́ tí mo rí leléyìí ẹjọ́ mo fún Ọlọ́run máa bẹ̀ wá. Ohun tí mo kàn rí bẹ́ẹ̀ fún tó ṣe pàtàkì méjì kó ní kálukú lọ jìra. Ẹlẹ́ẹ̀kejì the best solution ni pé kó ní kálukú ṣe kí ni ó dá dúró. Mo rí báwọn èèyàn dìde. Ó dìde ṣùgbọ́n wọ́n ṣe dìde yìí. Ó tó lè jẹ́ kán sọ pé wọ́n ṣe rálì ìgbà kíní ìgbà kejì tẹ́gbẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹta báyìí ni pé ìjà ló máa bẹ́ sílẹ̀ lójijì from nowhere. Á dẹ̀ bẹ̀ sí ni máa pa ènìyàn lọ. Ẹ jọ̀ọ́ olójú kọ́dẹ̀ sọ fún mi bẹ́ẹ̀ ni pé wáyé kó ti dira ni ṣé wọ́n á dédé máa kú tú ẹbí adìyẹ. Lórúkọ Jésù àníbáwọ̀ kú tú àníbáwọ̀ kú kó àṣẹ ọjọ́.
ohun tí mo rí lélẹ̀ mo ní kí n sọ sí ní ibi tí mo lè sọ sí àti ibi tó jẹ́ Yorùbá tó kù náà mo lè sọ sí ẹjọ́ tó lọ Ọlọ́run. God bless you. God bless you too as well. We love you too as well. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá. All we do on this platform is to mobilize, to galvanize and create awareness, and nothing more. The strength láti jà, but I need strength láti prepare and mobilize our people. But to bá ṣì ń doubt that this agenda, this is not when Buhari was there. This is why Tinubu is in office. This was posted by Linda Ikeji 10 hours ago. This news has been out there láti bí ọjọ́ mélòó kan. 789 ex-terrorists who are there, Boko Haram, Lakaruwa, ISIS, many more, àtàwọn tá mọ̀, wọ́n náà àwọn tó ti pààyàn, àwọn tó ti ṣe jàǹbá, tó ti affect many Nigerians from every part of Nigeria. Wọ́n ní wọ́n fún wọn ní amnesty, yet wọ́n fi Ìgbòho sẹ́yìn odi, wọ́n ní kó wà níbi ẹ̀yìn odi, kó má sọ̀rọ̀. Àwọn wọ́n ní Ìgbòho ó kàn jantọ́ọ̀kì ni, ẹ̀yin ò dẹ̀ jáde kẹ́ stop all these atrocities. Ẹja gbọ́ ilé ìlú bọ̀. Ẹ̀ka ọmọ Yorùbá, àdàkùsẹ́ ìlú, àkókò ìṣẹ́rí, àkókò ìṣẹ́rí. Òun gbọ́ ọ̀kọ́dá ìwọ̀n sọ̀kè nípa Sunday Adébọ̀ Ìgbòho ṣá, pé Ìgbòho kì í ṣe actor, ó máa kàn sí dákàjá lẹ́nu. Ọ̀kọ́dá ìlú gbọ́n sọ. Lọ́dún pa ẹ̀rọ pé Ìgbòho kì í ṣe actor nílẹ̀ Yorùbá pé kí ló ṣe bákan ọkàn. Ẹ̀rọ tí Ìgbòho ti kú ní Nàìjíríà aláìsàn wà ní Germany. Àwọn ọ̀rẹ́ ọ̀gọ́ ló jẹ́ adájú ìjọ ó jẹ́ ọlọ́pẹ́ ọkọ̀ nálẹ̀ ìfọ̀ bí lásán àkọ́dọ̀ bí ọ̀kadà kúta ọ̀pá Yorùbá nation ààrẹ o. Ẹ̀rọ ọkọ̀ máa pa ọdún platform yìí. Ẹ̀rọ ló jẹ́ kó tó bá fẹ́ kó tó ìkọ́nù ẹsẹ̀ lóye déwò ní kò sí bẹ́ẹ̀ ṣẹṣẹ wọn a máa gba ohun jagunjagun lẹ́nu. Ẹ̀rọ ní òbí nínú sọ́ọ́bì ní púpọ̀ ta àmẹ́sù kò tí a ti lọ tá ẹnìbọ̀dì á lè máa pa ọdún tó kọ̀ọ̀kan ẹ̀rọ àfẹ́ tẹ́lẹ̀ olóyè pàtó olóyè wà Nàìjíríà náà ló tó ń dédú ẹ̀ ẹlòmíì wọ́n yóò kùsẹ́ tó mọ̀ ní ayé olóyè kọ́ mọ́ everybody most of everybody jẹ́ wọ́n yọ̀ lẹ́yìn olóyè ní ọmọ most of everybody jẹ́ wọ́n yọ̀ lẹ́yìn kan pa Mobilisation ló gbé ibà kiri kọ́ bá kan wọ́yà ìgboro ẹ̀kọ́ mọ̀ everybody ní ìgboro ní abẹ́ ẹlòmíì náà sọ́ọ́rì Ìgbòho yẹ kẹ̀kiri kan ẹ máa fẹ́ tẹ́lẹ̀ olóyè o ju ọmọ lọ́gán o ju ọmọ gidi gan Ìgbòho ìṣẹ́ wọn yóò fẹ́ ní bọ́ọ̀dì aláyé ńlá ní bọ́ọ̀dì wa aláyé ńlá ní bẹ́ẹ̀ kúńtà táwọn ọmọ ọ̀dẹ́gbẹ́ dá lè gbé fún ni ẹlòmí àrí ṣọgbà àrí fíìmù ní àrí táyé ẹ̀yẹ́ máa parí lọ́fọ̀ọ́ ẹ̀tọ́ kọ̀ọ̀kan táwọn fẹ́ tẹ́lẹ̀ olóyè o tó àti tẹ́lẹ̀ olóyè a máa kó tẹ́lẹ̀ jíjẹ a máa wọnú aláìní a máa wọnú àwa ní ẹ máa fẹ́ ní tẹ́lẹ̀ olóyè ṣe kọ́ bẹ́ẹ̀ olóyè tó dàgbọ́ lẹ́kùn yẹn Ìgbòho ṣàtìkò tàbí tẹ́lifọ̀dì ẹjọ́ tó ọlọ́run ẹjọ́ fọlọ́run bẹ́ẹ̀ everybody bọ́dá máa yẹ ká bọ́dá máa sọ àsọdá wa yìí àfi tẹ́lẹ̀ bá ti sọ̀tún lóyìn náà wẹ́ àgbẹ̀bẹ̀ kọ́ fún wa kó tó abẹ́ yẹn tó bá jẹ́ kúrẹ́ ẹ̀jẹ̀ wọn bá pa olùyàrá ẹ̀ máa bá olùyàrá ẹ̀ tó bá ti pariwo ọ́ báyìí nípa ẹ̀jọ̀ tẹ́ kó dẹ́ ṣe pátọ̀ kiri ìjọba ẹ̀ ṣe pàrọ̀ wọ́n pariwo èyí bá ṣe olóko ìpàkà ló bọ́ta yóò ṣe láti ìjọba máa pariwo Ìgbòho ṣàtọ̀ òṣùwàjù kẹ́ni bọ́ náà kọ́ta kó tíra ẹ̀kọ́ lọ ṣé wò náà kẹ́ni bẹ́ẹ̀ kọ́ tẹ̀ kó ẹ̀ ọ́n dájú lẹ́yìn ọ̀fíìsì kọ́ta kàtẹ́ ní express kẹ́tẹ́ ìdìbò kẹ́ṣó kẹ́tẹ́ ṣe fi gbà tẹ̀lé ẹ máa fẹ́ tẹ́lẹ̀ lóye o ẹ máa fẹ́ tẹ́lẹ̀ lóye tó bá fẹ́ tẹ́lẹ̀ àmà gbọ́ wíní fún ara báyìí orí tẹ́ tẹ́lẹ̀ bọ̀dì nígbà bí wàá sẹ́ni bọ̀dì ìjọsọ lọ́wọ́ ẹ kà mọ́tà ṣe o ìdúrà pé àpẹẹrẹ gbọ́dọ̀ rẹ. Mo kí àgbáyé, mo kí gbogbo ẹ̀yin angels wa, mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí bàbá wa Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò lógun ọ̀fẹ́ mo kí dáadáa, mo kí gbogbo àwọn OPC, mo kí gbogbo àwọn farmers hunters, mo kí gbogbo àwọn Àgbẹ̀kọ̀yà, mo kí gbogbo àwọn Afẹ́nifẹ́re, mo kí gbogbo different organization whether ẹ agree pé kí Nàìjíríà kó ṣe exist àbí àwa tí a agree pé kí Nàìjíríà kó má exist, mo kí gbogbo wa níbikíbi tá a bá wà.
ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá náà ń sọ yìí kò ń ṣe interest tèmi nìkan mọ́ ó gbọ́dọ̀ jẹ́ interest gbogbo ọmọ Yorùbá nítorí pé a ti wà nínú problem a ti wà nínú ewu kí Ọlọ́run tó nílẹ̀ Yorùbá kó tètè ṣàánú wa ká gbára wa sílẹ̀ nínú àdánwò tí a wà nínú ẹ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ ẹ̀gbọ́n mi ẹ̀yin tẹ́ wà nílé ẹ má bínú fún ariwo tó lọ ní surroundings. It is beyond my own control. But èyí tí mo fẹ́ ká understand ni pé kí ni purpose tá a ṣe náà fẹ́ dá dúró. Mo kí brother mi Fálànà Múyìwá, mo kí Mr. Sanusi Abbas ẹ káàárọ̀ sà, mo kí bàbá wa Ọlá J Universe Gani Olóyèdè mo kí ẹ o tẹ̀sí wa lójú lánàá o nínú air condition ìwọ wà ní United Arab Emirates láìpẹ́ láì jìnnà o máa padà wá sílẹ̀ Yorùbá nígbà tí transformation bá dé tó bí ti UAE lọ tá a bá lọ wo United Arab Emirates gbogbo transformation tó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ is still less than 50 years kò tí pé 50 years ti transformation tẹ̀ ń rí skyscraper gbogbo technology this and that táwa fi ń fi lọ síbẹ̀ láti lọ ṣiṣẹ́. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa, mo kí Mr. Ọláníwájú Ọlálékan, mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá pé àsìkò táwa yìí ó ti ní ewu tó pọ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ ní Òṣòdì, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń bẹ ní tá à ń pè ní National Union Road Transportation. Gbogbo àlọ́rọ̀ yìí kàn, the more tá a bá takò pé kí Nàìjíríà kó máa exist, the more ó ń drag wa padà sẹ́yìn, kò jẹ́ ká ní progression. Ilẹ̀ Yorùbá lè dá dúró láti lè ṣoríire. Turkey is producing $61 billion tá a bá sọ̀rọ̀ nípa tourism. Wọ́n pẹ̀lú kan ní Armenia 3 million in population 3 million. Bàbá wa Smith ní Koiki kó tẹ̀lé tó yẹn within 30 years nígbà tá a bá ti gbalẹ̀ wa gbogbo nǹkan máa ní pún. Within the first 2 years we can be able to put security with technology, with humans to secure all our borders. Everybody ló máa play different role. Role yóò kì í ṣe tèèyàn kan. We are talking about a role that you will be involved as a citizen, whether you are working in the government, whether you are a private citizen, whether you have your own business. Ṣé terrorists lè máa move around ní UK kó má rí kan ṣe sí? Can terrorists move around in America kó má rí kan ṣe sí? We know the agenda. We know those that are funding this agenda because ilẹ̀ Yorùbá ní gbogbo nǹkan wà. Tá bá sọ̀rọ̀ nípa mineral resources, ilẹ̀ Yorùbá ló kú sí. Ilẹ̀ Yorùbá dẹ̀ jẹ́ ibi tí wọ́n mọ̀ pé ó máa darí àgbáyé, and what they want to do is keep us below par. Ká lọ máa wá ìwé l'Amẹ́ríkà, ká lọ máa wá ìwé ní Canada, ká lọ máa fi kàwé ní UK. Gbogbo eléyìí is an agenda by the globalists to make sure pé kí ìran Yorùbá kó má ní àlọsíwájú. Ẹ má bínú, very important is my wife. Mo àrò program ṣe kò urgent special. Which is it for example, do you think the government is unwilling or unable to protect the people of Southern Kaduna? In fact, it is not only unable, it is unwilling. And we have good reason to feel that they are part and parcel of the killers. Let me make some revelations to you. That's a very big allegation, Dr. Obadiah. The government is part and parcel of the killers. That's big. Yes. Okay. How will the government just say it is revenge killing and so on? They leave it there. Oh, because it is revenge killing and so on and so forth. The body language of this administration, the body language of the staff shows clearly that they have no judgment. Because you see, General Abacha, and people don't give him history. Do you think you would have tolerated such nonsense? This video or this interview was granted. Let's talk about Southern Kaduna crisis. This was October 8, 2020, when Malafia was still alive before he was killed.
nígbà tí Màláfíà wà láyé ní fídíò yìí lọ producer. Màláfíà is no longer with us. We know what happened to him. We know how they took him out. The agenda is real, but many Yoruba people think this agenda is fake, that we are creating it, we are making it, we are scaring our people. Muki Baba mi Moses Olamiran. Àwọn kan rò pé we are doing this, maybe there is something in it for us to gain. Àwọn kan rò pé bóyá we are trying to put Yoruba people in danger. Àwọn akọ́lá fẹ́ fi wá sí danger. The danger has been in existence for a very long time. Is the creation of awareness by Oloye Igboho that went to give them ultimatum from Igogon. We know this cannot happen. Yet, we saw táwọn èèyàn condemn it. Wọ́n ní kò mọ̀ ṣe mọ́. Kódà wọ́n ló ti compromise. Wọ́n ní kódà ó ti compromise pẹ̀lú Tinubu. But ẹ wá bí àwa tí à ń béèrè pé tí Ìgbòho bá compromise, kí ló dé tí President Bola Tinubu ò ṣe instruct because she accounted? Because wọ́n ṣàbá ti bargain fún kankan. Number one, Ìgbòho lè wá sílé. Ìgbòho lives in Germany. Àfi tó bá wá kí bàbá kí tó yìn, á tún padà lọ sí Germany. He has now become a man that lives in Germany after he was chased out from Yoruba land by the people that know that there is an agenda that Igboho wants to put a foot brake on. Now, can we get somebody else to come out and represent us on behalf of Igboho? Láti ṣe tí Igboho ti ṣe bọ̀tẹ́lẹ̀. Láti wá put this agenda. Let's first deal with the security, then we can deal with the economy, and then we can push. None of these people have come out. All they've done is continue to try to destroy character, image of a man that has been vetted around the world. Wọ́n ní Igboho kì í ṣe criminal. Do you know that Igboho is not wanted? But Buhari àti Malami decided to put wanted on Igboho. Why? Because wọ́n fi capture láti gbé padà wá sílé and do what? And kill him. Just like they killed MK Abiola, just like they killed Funsho Williams, just like they killed Dele Giwa, just like they killed Tolulope Arotile, just like they killed Rahim Bolanle, just like they killed our family Bamisha Nyowola. It is 3 years. What she said message similar, Roy. 3 years that she was killed. Some are killed by Fulani, while some agenda to kill many Yoruba people. All these was the reason why I thought push Igboho out of the Yoruba land. But Igboho basimile, tiko de ri owo na. Let's destroy. Do you know how many of Igboho businesses has fold up? You never know. Oh, Mobele, you are now hearing it for the first time. Kia we pay 20 million. People man wọ́n pé wọ́n ní. Káwọn ọmọ ẹbẹ̀rẹ̀ 5 million. Because that is the kind of man he is. Fulani knows that. Yet, our current president, Bola Tinubu, refused to open Igboho's account. Okay, ṣebí Buhari ni Igboho ṣẹ̀. Ṣé Igboho tún ṣẹ̀ Bola Tinubu, our president? Kí ni Igboho ṣe fún President Bola Tinubu? He wants to be the president. He's the president. He is the president. Yes, we came out. We said we want Yoruba nation. Tinubu said, "Koshi Yoruba nation, look on." His agenda must be fulfilled. He has fulfilled that agenda, and in 2 years of his agenda, over 789 ex-Boko Haram. While we have Tinubu, a Yoruba man, but a Nigerian president in power, Mokiyame Mudupelawa, Ami Kabiesi, She Kabiesi, and please, sorry, most of them blog the video me. I love what you're doing. 2 things. Do not put any stupid headline
èmi ni mo ní fídíò mi, I will tell YouTube to flag you down. I will give you a strike. Make my video my video. You're gonna use my video. Tèmi ṣe wàhálà lé lórí tí mo sọ̀rọ̀ lé lórí. Ẹ̀yin ẹjọ́ kò sínú ilé. I appreciate some of you that are using it, but do not take any stupid headline and say ìtorí pé bíbẹ̀ lẹ́yìn fi lò. I will flag you down. Àti wà níbi pé I don't know any one of you, and I don't need to know you. I appreciate you for using the video. I don't have any issues with it. Ṣé Ọọ̀ni of Ifẹ̀ máa náwọn ò lè dá sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ pé kí Ìgbòho padà wá sílẹ̀ officially by speaking to Tinubu? It's a question I'm asking as a journalist. Ṣé kábíyèsí wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀ Ọ̀jájá the second, ṣé wọ́n ò lè bá Bọ́lá Tinubu sọ̀rọ̀ pé kí Ìgbòho padà wá sílé? Kó yọ wanted kúrò lórúkọ ẹ̀, kó dẹ̀ fún ní account ẹ̀ padà, kó dẹ̀ jẹ́ kó máa operate as what he was doing in Nigeria prior before Buhari wanted to kill him on the 1st of July 2021. So, expect pé kí Ìgbòho máa gbé ní Germany until Bola Tinubu complete and hand over back to Fulani. Because power must return back to the north. Power is not going to the southeast because Igbo ní gba presidency in Nigeria. Bó bá wọn Igbo kò sáré láti bíbá títí tí kingdom àfi tán. Igbo will never be the president of the Nigeria. They can be the vice president, but they will never be the president because the agenda is real that do not allow the Igbos to become the president of Nigeria. We don't like them, they don't like us. There's nothing about it. Our unity is not one. So I'm not here, to wrap their head and say we love. No, we don't love you, you don't love us. Let everybody be. We can be sick. Not every British love us as we live in the UK. Not all Americans or those that are calling themselves German love you while you're living there. They can be our neighbors. They can come and work with us. They can come and live with us, study with us, but under our rules and regulations, not as one Nigeria. So the question is, if President Bola Tinubu, that some of you guys are going to compromise, kí ló dé tí wọ́n ṣe account ẹ̀ fún? Táwọn ọmọ ẹ̀ máa béèrè $10,000, $1,000. Àwọn ọmọ ẹ̀ fẹ́ lọ holiday. Do you know that Igboho and the children have not been on holiday for a very long time? Do you know that? Gbogbo tó fi operate as business, as collapse. Wọ́n wọnú ilé ẹ̀, wọ́n destroy, wọ́n pa Àdùnmọ́ àti Àfà Saheed. Wọ́n pa wọn sínú ilé. Tinubu ẹ̀ tí fún wa ní bọ́dì. Mo wá ń bi bàbá wa kábíyèsí wa tó jẹ́ kábíyèsí bí àti Aláàfin bá dé, maybe àwọn máa intervene sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. Bóyá tí wọ́n bá ti install the new Aláàfin on the 6th of April, we are looking forward to that. Bóyá wá lè bá wa bí President Tinubu pé Ìgbòho ṣe. Kí ni offense Ìgbòho ṣe? Ẹ̀ release àwọn terrorists, Ìgbòho wà níta. It's a question I'm asking. Àìtí ìbáyín kankan jà. Mo kí àwọn Táíwò Kíkẹ́ Fásánmi. What is the offense of Ìgbòho? Ìgbòho ló ṣe terrorist. Yet the presidency has authorized that ex-Boko Haram terrorists, ex-ISIS terrorists, ex-Lakarua terrorists should be reintegrated and brought back into the society. Adẹ̀ ní àwọn ọba nílẹ̀ Yorùbá, ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, a ní baálẹ̀, and everybody has kept quiet. Ọmọ yín wà níta tó ń pè ní olóyè ọmọ Sunday Igboho Òòṣà tó jáde pé wọ́n ń pa àwọn ohun. After 3 years tí olóyè ti exit Nigeria nísìn, Fúlàní agenda ó ṣì ń ṣẹlẹ̀. Mo kí ẹ Igwe James. Wọ́n ṣì ń pa àwọn èèyàn, wọ́n ṣì ń destroy gbogbo nǹkan pè ní ilẹ̀ Yorùbá. Mo kí àwọn Felicia Matthew. Ọmọ Yorùbá, ṣé bá ṣe máa bá lọ lélẹ̀? Ẹ̀gbọ́n tó ṣẹlẹ̀ sọmọ Yorùbá ẹ̀dá kan sí. Ẹ̀wọ̀n tí àwọn bòó fi ọmọ ìyá wa ṣe nílẹ̀ Yorùbá. Ẹni tó sáà yìí, orúkọ yìí jẹ́ Mr. Sule. Ẹ̀wọ̀n ní ọkọ rẹ̀ lọ ká mọ́, wọ́n lè lọ ṣá ní àdá ní ṣàkóṣà. Wọ́n ṣá ní àdá ní ṣàkóṣà, but me 4 years or 5 years ago now, because Malafia, ọ̀rọ̀ tó sọ it was 2020, àti wà ní 2025, that's 5 years ago. Ẹ̀gbọ́n tí Malafia sọ nígbà yẹn. Which is it, for example, do you think the government is unwilling or unable to protect the people of Southern Kaduna? In fact, it is not only unable, it is unwilling, and we have good reason to feel that they are part and parcel of the killers. Let me make some
The government is part and parcel of the killers. Who are the killers? The same killer that Igboho is trying to avoid kúrò nínú ilẹ̀ Yorùbá. Tí Igboho fi dẹni tó ń gbé ní ìta tí kò lè gbé nínú ilé. This agenda is real. But many people say this agenda cannot be real. Koiki agenda yóò lè real because the Fulanis are good people. As they destroy our economy, they destroy our people, and they put us in a big mess. And we are saying this agenda is real. But our common agenda is real, where it is just what it is right now. That's a very big allegation, Dr. That is a very big allegation, Dr. Malafia. But the allegation is real because Atiwa detected this that has been played out in the last few days. This is not just an agenda within Nigeria. There is also an agenda from outside Nigeria by those that do not want Nigeria to be together, but use the terrorists to create a lot of atrocities. And we are saying, Sheikh Bashima continue Lele. Is this the way we will continue? Or we need to do something? What do we need to do? We need to all mobilize. And we have to mobilize quickly, swiftly, and gather all the Yoruba people to come up now and demand for one thing, and one thing alone, to exit Nigeria, because Nigeria is no longer Nigeria and we need to exit. Let us not sleep and think that this is no longer going to happen. It is already happening. We can see it, we can feel it, but we are living in denial. Boko Haram terrorists has invaded all Yoruba land. Right. Yeah. Yeah. For some time. So what can you say about security around Oyo State and Amotekun? Left. The security was still not okay. Until he left, the security was not okay. This is former chairman of Amotekun Oyo State, Brigadier General Kunle Togun, retired. Oniko was safe. The reason Tikoshi was safe, we found it here because these are evidence of an attack that is happening on a daily basis. Ẹni tó ṣàì orúkọ ẹ̀ jẹ́ Mr. Sule. Okay. Àwọn bòó yẹn sá ṣàkàṣù tó ẹwọ́ yẹn sọmọ ìyá wa nílẹ̀ Yorùbá. Tí ó dáa káwọn nílẹ̀ Yorùbá kí gbogbo ọmọ ìjẹ wálẹ̀ lọ́mọ ṣá wá ṣàkóso torí bá ní sí wọ́n kó nǹkan oko ẹ̀ lọ wọ́n tún ṣá yánnayànna. Apart from pé wọ́n ṣá, wọ́n tún kó gbogbo èrè oko wàhálà tó ṣe nínú heat about almost 33. Nínú pé kò ṣe mechanized farming, as some of us have witnessed how farming is done abroad. What destroy oko? What kó nǹkan kó lọ? What tún ṣe léṣe? Ta ni ó máa gba àwa sílẹ̀? We expect Amotekun to be in that. But Amotekun kankan ti wà compromise. Ẹja gbọ́n tí Brigadier General Kunle Togun, retired, talked about with Edmond Obilo that owns the video. Ẹja gbọ́n díẹ̀ sí. Fulani herdsmen, Fulani terrorists, and the same terrorists need President Bola Tinubu released 789 of them, while Igboho is in Germany on exile. So, ṣé agenda President Bola Tinubu ni pé kó push Igboho out and allow terrorists to kill us while he cannot protect us as the president? Ṣé agenda àwọn governors ilẹ̀ Yorùbá ni pé push Igboho out and allow terrorists to kill us, can't get back to the farm,
Even though when I was Shepade last week, this is not the first time Don Shepade, while they were calling for Amotekun, Lagos State refused as at the time. What has changed now? Why are they believing that by reciting Yoruba anthem, they can use that to save their own self? Knowing fully well that the danger is real, and that danger is getting closer, closer and closer within the cycle of Southwest. But some of you say that nothing is happening. People are going their daily chores. They are going to do their business. They are going to do Mata. They are going to Mushin. They are going to Obalende. They are going to Yaba. Everything is fine. Yes, everything is fine because you cannot see what is being prepared from underneath until it comes out fully, and it might be too late. This morning in Ibadan, two trucks load of jihadists ought to arrive. Wàá kó tomato kékèké, wàá kó màálù díẹ̀díẹ̀, ègúnfe, wọ́n náà wọ́n ń bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá from the north. Who are the people in the north? These are not Nigerians. These are jihadists. They will arrive, no house, they don't pay house rent. While you are trying to struggle as Yoruba people, most of them they live. I saw them in Alimosho some 5 years ago. I saw them in Idumota. I saw them in different places. They don't have a house. Bobo Sabo Pata, all they do is they sleep there and not the market to attack. They bounty somewhere around Lagos boundary or somewhere around there. We produced that video then. One nílé, one sanwó náà, one sanwó omi, one sanwó environmental, one sanwó for government. They are not paying tax, and they are bringing their businesses and they are bringing their crime into Yoruba land. Yet the same set of people are telling us they will help us to stop the jihadists from coming into Lagos State. So the question is this agenda to keep Igbo outside while they continue to deal with us when it comes to security? Oh, Igbo just stay outside. Yeah, the question is, okay, if Igbo is outside, what about the rest? Where is Ibagani Adams? Where is Abekoya? Where is OPC? Where is all the farmers hunters? Where are all the security? Where is the police? Where is the DSS? Where is the military? To protect every one of us so that we can have at least a life. Yet, the agenda is real. Make sure, and some of you also are doing the same thing. Let's see how it is going to play out. Do you know that by the time Toba kicked Tinubu out, whether Tinubu wins the election, he loses the election, it does not matter to the Fulanis. What matters to them is their agenda is real. The agenda is real now, and the politicking is already ongoing. I hope I will remember the name of this guy now. Let's see. Let's see if my Twitter can quickly find it for me. Please share the program and invite others to do so as well. Or if I don't find it, I read it, I can give you the summary. As of yesterday, intelligence is coming that the Vice President, Shetima, refused to live in his 21 billion naira new renovated accommodation. Yes, you heard me right. The Vice President of Nigeria, Shetima Kashim, kò tí lọ gbé nínú ilé yẹn, MOD, ó ní Bọ́lá Tinubu ti bọ́ọ̀gì inú bẹ̀ yẹn. So that gbogbo tó bá ń sọ nínú ilé yẹn, Bọ́lá Tinubu máa mọ̀. Because by 2027, wọ́n ní lo Shetima mọ́, wọ́n fi lo Dogara. So now there's a friction
between Tinubu and his vice. And the vice does not trust Tinubu anymore. So he's very worried and concerned that this building, this house, because CCTV is a vice president house, so there must be security, and all those security Bola Tinubu will be receiving every intelligence. Oh, they will know that you have come in. But while he's in his own private house right now, it will be difficult for Tinubu to monitor Shetima. That is the friction. How can they renovate the vice president house for 21 billion naira? Anonymous intelligence, what a bug there. And that means he does not want to live inside. So yes, whether Tinubu is going to win 2027 is not the issue. The issue is that is what we should be worried about. Because he cannot live outside forever. And we cannot wait until what we don't know might happen. It might be too late. Because we don't know. We don't know the agenda of Babawere, Tonkakiri, Towasi Benin Republic, Lemeta, Babofo, Towasi Benin Republic, Lemeta, Towasi Sofu President Talon. We come out of this Igbo. We don't know what the agenda is. More agenda, IBB, Topadelegiwa, but Olori Buruku Toshi promote this agenda of Fulani in Nigeria. More agenda, and one ex-general that are so powerful. One new Wolowo, they are all being controlled by the globalists to destroy Yoruba land. The agenda is real. So Tabani, Igbo Wale, it's okay. But the more Tabani Igbo Wale, the more everybody prepare for Iko Yoruba Toko. Fact in Muki Grandma, Fatus Elizabeth. The more Taban Sope, Igbo Iti Wasile, then we will receive more dead bodies of Yoruba people, either alive or gone. It could be 1, it could be 2, it could be 3. But the only way that if we help Igbo, we need to be out on the street and tell the international community that this man, Igbo, is a criminal. Yoruba nation, Yoruba nation, but after Igbo see front, then they will use Igbo and say, I want to suffer international. As we speak today, I am a journalist. There are things I cannot tell you. But what I can tell us is that there is a lot of report, and every report that I have access to, and I am not making this up. They are still confidential. They have done full back research, paid by some of the countries outside the world on Igbo, and the copy has been given to me. What did she investigation lórí ọmọlóyè Igboho sha? And I have got the copy under Freedom of Information. And reading all those documents, nothing stated that Igboho is a criminal. Nothing stated that Igboho Fidadu. They went as far back as when he was even repairing a I requested for it. Organization meta look beyond the investigation. The European Union did one. I can tell you that. I will not give you the last 2 that I know. The European Union put out people we call us investigation, and I have received that copy. Don't call me and say you need a copy. I'm not giving it out. And I'll give you nothing more than that. But in the office of one quick. But as Yoruba people to mobilize, then I'll suffer by a way. Oloye in the Yoruba country, our Tokuna affair. So the agenda is real. We are dealing with 2 different agendas now. The Fulani agenda and the Yoruba agenda to keep Igbo outside the shore of Nigeria for as long as possible. Ìyẹn mo ṣe ń bi kábíyèsí Ọọ̀ni of Ifẹ̀. Pé kí ló dé tí wọ́n dá sí ọ̀rọ̀ olóyè Igboho?
bó ṣe dá sí ọ̀rọ̀ ti Délé Fárótìmí. Why? Kí ni Ìgbòho ṣe? Okay, ẹ pé Ìgbòho fún meeting security summit. Ṣé mọ̀ pé àgbọn kankan mọ́ lẹ́yìn ìgbà yẹn? That was the end of that security summit. Nothing more. Who made any call? Tí wọ́n pe kábíyèsí ni pé kí kábíyèsí má go further to push the Fulani out of Yoruba land. I don't know. I'm asking a question as a journalist. Ìbéèrè ni ìbéèrè. And like I said, I am not here to attack the palace. I am just asking because our expectation was that after that summit, we push our Fulani agenda backwards from the internal problem. We can push them back. Summit, 1 year, listen. That summit is almost a year now. Maybe they will do another summit. But Iyito Sheye had me make a phone call to stop the next action because there was meant to be an action. Up till December, we communicate to Daddy from that summit. We have not received any communicate. Igboho spoke, Gani Adams spoke, a lot of people spoke, and that was it. Closure. While they are putting my account details out, it's very important that you support this organization. That is very, very important. And you can support. We love you. We appreciate you. Tobatin account sitter, I am the one that told them that when the program is running, let us put our details out because support. It's easy for you to listen for hours at 1 hour 27 minutes, but sometimes you forgot to support. And even if it's 1,000 naira, 2,000, if you have 10,000 pounds, it's chicken change for a media. Media is not something that is cheap. And we pray that some of you will help. As we speak right now, I have now agreed that we are not going to get any car from anybody. Get motor. Whatever it takes, I'll push our debate. And that is for the burial. But yeah, they need the Koikimedia to cover event. Media to that's fine. They have to some staff me pay short ara yen. To ba ti ran tan. Aṣọ lásán tí wọ́n rán lọ́wọ́ nísìn, ó máa cost wa over 200,000 naira. Mo ṣe send owó díẹ̀ sí tailor kó lè máa bá ṣe lọ. Bí ṣe ń bá wa sọ̀rọ̀ báyìí nísìn, àìtí ní mọ́tò tó máa pa àwọn yẹn lọ. Tó bá jẹ́ pé TVC owó Nàìjíríà kọ́ ní TVC ìlú wa la mọ̀ pé Tinubu ló ní TVC so owó wo ló fi ń ṣe TVC ló fi ń rán ẹ̀ gbogbo ala mọ̀ Channels Television we know the agenda ìgbà PDP ló ń jayé gbogbo ala mọ̀ Arise PDP ẹ̀yin ọmọ Yorùbá lẹ́ni platform yìí so tàbájáde tá ń bẹ̀ wá pé ká jọ kẹ́ ṣàánú wa ká lè tètè rí nǹkan ṣe staff mi tó wá lánàá nísìn there are things that I've instructed them to start working on. Gbogbo àwọn videos tí mo ti ṣe lẹ́yìn ìgbà tí mo ti dé Benin Republic àti àwọn other countries tí mo ti lọ ní Togo àti Côte d'Ivoire I've handed it over to them so that we can convert it to DVD, CD, the audios. Káwọn èèyàn lè rí gbọ́. But if you don't have the fund to do all these things, we can't do anything. So tẹ́gbọ́n mi ẹni tẹ́ẹ̀fẹ́ fi support tẹ́kí Fúlàní pa gbogbo atọ́gbà yẹn. Èmi náà ní family nílé ẹni tó bá pa kọ́pa tó bá ti pa wẹ́dẹ̀ gbogbo akúkú bọ́ tatọ́. Bí olóyè nìkan ni problem tó wà nílẹ̀ ni àbí gbogbo wa ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yóò ṣọ̀rọ̀ tá máa mọ́ pé kékeré rárá. We are in danger and we need to keep their awareness. Àwọn mobilization team ti wà ó ti dá sílẹ̀ London Adigun kí ló ń pè ní mobilization we got to mobilize the people. Not to try and give them money, but we got to prepare the mobilization. Bí Rally ṣe ṣe jáde nísìn, ó yẹ káwọn ọ̀nà tarí pósítà káàkiri. Support the YSDM. Ẹ dáwó síbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bá dáwó síbẹ̀ tí Fúlàní bá pa gbogbo àkópa gbogbo àná, that's fine. Ẹ tí Fúlàní bá pa, ó lè bu àníyẹn, àwa tá bá kú àmà bá ṣẹ lọ. Ẹni tí ẹkọ́nọ́mì Nàìjíríà bá pa, ó lè bu àníyẹn, àwa tó kú àmà bá ṣẹ lọ.
But the quicker Taba stop it, the better for every one of us. But it's okay. You think that the politician doesn't have the agenda? The agenda is to go for 2027 and continue to deceive millions of Yoruba people. So, ọ̀rọ̀ tó wà ń lẹ́yìn ṣọ̀rọ̀ kékeré rárá. Ọ̀rọ̀ tó wúwo gan ni. But it seems that we are all taking it for joke. Let's go back again to this man. Mokiawa Grace Olushoto. And the government is part and parcel of the killers. Yes. That's big. Yes. Now, okay, how will the government just say, oh, it is revenge killing and so on? Then you leave it there. Oh, because it is revenge killing and so on and so forth. The body language of this administration, the body language of this government shows clearly that they have a hand in the killings. No doubt about it. Because you see, General Abacha, Okay. and people don't give him his due. Do you think he would have tolerated such nonsense? Okay. Now, let me make some revelations. Make it. Some of us also have our own Intelligence. networks. Okay. Have met with some of the bandits. Okay. We have met with some of their high commanders. Okay. One or two who have repented. Okay. They have sat down with us, Okay. not once, Okay. not twice. Okay. They told us that one of the northern governors is the commander of Boko Haram in Nigeria. Boko Haram. And we cannot stress enough to say thank you so much. When it is even as little, NMA Bachelor. If I get the car, I will come out and say Atinimoto. But as I speak to us today, event Cheleni on the 27th, I'm on the 26th. Bishemba was sort of by. I think the motto to my down team one law. Okay, be on your motto. Motto come my law. Motto to my down one law. At least as small as 10 passenger car or 18. Other go to one law. I go on that means we will have the vehicles there for 3 days because they will still be moving in between as well. So we keep going on see Adura Wagba and the Shivasson. And the bandits are one and the same. They have a sophisticated network. During this lockdown, their plans were moving up and down as though there was no lockdown. Moving ammunitions, moving logistics, moving money, and distributing them in different parts of the country. They are already in the south, in the rainforest of the south. They are everywhere. Okay. They told us that when they finish these rural killings, the rural killing is already finished. They are out now in our cities, in our towns, and this is not the reason that's in affected by Yoruba nation. The many reasons that's affected by country is also because the country called Nigeria expired in 2014, regardless of whatever the politicians are telling you. It does not matter what the politicians are telling you. The politicians are there to deceive. To deceive, they are liars. Every one of them knows that how can we be 16 million and we are saying that I don't understand. Okay, pé a lè dá dúró àti wá mọ̀ pa lè dá dúró ẹ wá tún ní ká túbọ̀ jẹ́ kó ṣe díẹ̀ sí ká tó lọ dá dúró kí ló dé tá lè dá dúró lẹ́nu kí ló dé tí a lè dá dúró lẹ́nu why do we need to wait for 2031 tí Tinubu bá ṣe tán? The agenda to keep us in Nigeria is real. Our lama turn it upside down to say no. And this is not about Igboho, this is about us all to mobilize, and we got to quickly mobilize now. That is the message. Mobilization to tell our people to prepare. And we can do it swiftly. Boom, 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 we are in and out. Boom, 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 we are in and we are out. But Taba kick in. You have to kick one out. The agenda is coming. Moki baba mi abe belo bebo moki gbogbo ọmọ Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí tó ń wò wá ẹ̀kọ́ gbọ́dọ̀ free nìyẹn. Nobody
if we cannot promote ourselves. The agenda is real. Igbo agenda is real on Yoruba land. One agenda, and we got to stop the agenda as well. Hausa agenda is real. Fulani agenda is real. British agenda is ìyẹn peleke. Àwọn yẹn mọ̀ pé ìran ọmọ aládé gidi ni wá. British mọ̀ dájú pé tí Yorùbá bá dá dúró, gbogbo ọmọ Yorùbá tó bá ń bẹ ní Europe á padà wálé. Not just in Britain. Tí Yorùbá country tó bá declare Yorùbá country láàárọ̀ ẹ̀, tí bàbá Akíntóyè bá declare láàárọ̀ ẹ̀, everybody will relocate back home because you all have a role to play. You all have a role to play. Kò ń ṣe mí nìkan mo fi play a role. Ẹ mọ bí Òkè Ògùn ṣe tóbi tó ni. Do you know what we can do from Òkè Ògùn? Ìyẹn mo ta lè ṣe ní Ìdànrè, Èkìtì, Kogi, Kwara, Ogun State, Lagos State, Osun State. Do you know what we can produce out of each Yoruba province? Reason they say because the roads are bad. When we build a road that you can travel within 35 minutes, either by train or by air, Gbogbo Yoruba ló máa ní functioning airport, fully working airport, international airport and the local airport. We don't need Lagos to be just international and local. We need every Yoruba land to have international standard airport. We can build these, but we cannot build all these while we are in Nigeria. Let's kick Nigeria out and kick in Yoruba land and have our own country. We are 60 million. Don't be fooled by anybody. The Yoruba can do. Don't be fooled. Ẹ má jẹ́ káwọn òyìnbó táwa ti gbé pẹ̀lú for 25 years kọ́ fúlù yín pé Yorùbá ò lè dá dúró. Akinwumi Adesina, the African Development Bank president, tọ́nà òun náà fi jẹ president in Nigeria, ó mọ̀ pé náà Yorùbá gbọ́dọ̀ dá dúró ní 60 million. 60 million we have. We are not 3 million Armenia. Armenia is 3 million. To bá ń gbé ní Armenia, you will live up to 75 years. If you are in Nigeria, you live up to 54 years. The agenda is not just about Fulani. The agenda is that war. They get carry collect gbogbo stolen identity wa padà. Our identity is not Nigeria. Tó bá jẹ́ pé yẹn la fẹ́ para wa kún lórí, let's kill ourselves for that to get our identity back. Because tá a bá rí identity wa gbà padà, we will all suffer the consequence if we are not already suffering it now. If it is just to take back our identity, it is worth every struggle that we are fighting for today. But it's not going to come easy. But we can mobilize. Mobilize our people in every part of Yoruba land and tell them that Idito she shori in Nigeria to do about identity. Your pastor will never tell you this. Your imam will not tell you this. This is what I should be preaching. What is about identity wa, what is jagba, what gbàkúrò lọ́wọ́ wa. Báwo ni Britain ṣe lè wà powerful jù lẹ Yorùbá lọ? Kí ni Britain ní? They have nothing. They have nothing. But we must take our stolen identity. Mo gbọ́ pé President Talon ó lọ sí France. Ó ní gbogbo èrè tó bá jí kó ní Benin Republic kó padà wá. Wọ́n náà ti kó dé o. Gbogbo stolen èrè tó wà ní Paris, anywhere in France, ó ní kó máa kó bọ̀. Do you know how many stolen artifacts the British jí? Do you know that Britain destroyed Benin Kingdom? What destroyed? Even as they destroyed, when it was a satellite locate, they can still see the wall, the Benin wall. Britain destroyed the world. Toba now to wicked you. To wicked, to she jamba sile Yoruba. They are Britain. I lived with them for 25 years. Toba now ti what fi wahala ti won ko ba wa ti a fi struggle leni Britain what destroy Awolowo.
wọ́n fẹ́ destroy our tó kù agbọ́dọ̀ rejected. And that is the reason why we must sacrifice everything that is got to do. Owó ló bá ní ni kò ná. Ìtẹ́mi nílé mi ná lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Èyí tó bá yẹ pé mi lówó ni èmi ò ní máa pariwo. Tó bá jẹ́ pé mi lè Ọlọ́run fún ní owó nísìn, èmi ò ní pariwo. Mo mọ̀ tí máa fowó yẹn ṣe láti gbẹ̀rẹ̀ wa sílẹ̀. Àwọn olóṣèlú tó ní owó lọ́wọ́, wọ́n refuse láti jẹ́ kí a ṣoríire because wọ́n mọ̀ pé tá a bá ti gbálẹ̀ Yorùbá, gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ń ṣẹlẹ̀. Wọ́n expect kí ọkọ ya kó wá dá sọ kí ni kọ́kọ́ ya pẹ̀lú life tiẹ̀. You can see the children how they are enjoying life. Wọ́n expect àwọn ọmọ olówó tó dá àwọn ọmọ Yorùbá kó dá sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. Kò sí tó kàn wọ́n. Kò sí èyí tó pa ayé tiwọn pẹ̀lú ayé tiwa because àwọn òríra wọn fún struggle tá à ń jà ẹ̀. Àwa làwa mọ̀ pé struggle yìí has to be achieved and agbọ́dọ̀ achieve ẹ̀ tí bàbá sì wà láyé. Bàbá wa kọ́nà túbọ̀ rẹ̀ kí bàbá yẹn pẹ́ 90 ò kì í ṣe ọmọ kékeré. It's just the grace of the God. 90 kò kì í ṣe ọmọ ọdún kékeré 90. The grace of God. Nígbà tá a máa lọ take the last picture tá a fi take lánàá after tí bàbá ti gòkè lọ. Gbogbo picture tẹ ṣẹ̀rí tí gbogbo yín lílo yẹn, I took those pictures. Nígbà tí mo lọ bá bàbá padà tí mo dọ̀bálẹ̀ pé bàbá, wọ́n náà ti yà portrait, bàbá náà ti yà kankan látẹ̀ǹkan ni, mo náà ti yà ládì. Mo ní ìbọ̀tí ta fẹ́ yà ẹ̀, ó wà very very important. Àtàrọ̀ ni bàbá ti pè mí pé mo ní mo wà, mo ní mo dé tán. I could have taken those pictures before he came downstairs. Oh, mọ̀ pé bàbá máa ń wá látòkè wá sísàlẹ̀ wá bá ń ṣe broadcast ọ̀gbọ̀n gbọ́lẹ̀ ó ní ṣoríire wo tó bá sọ pé ká má gbàgbà bàbá ò ní ṣoríire ìyá ò ní ṣoríire born bastard ẹni kúre. Bàbá 90 years old ó sọ̀kalẹ̀ látòkè wá sísàlẹ̀ òun lè gbọ́dọ̀ ẹni ṣoríire born bastard. Tó bá fẹ́ dìjà kó dìjà ẹni tó bá máa kú ni kó kú àwọn tábà kú àwọn abáṣẹ lọ ẹni ṣoríire. Lọ ṣoògùn kó dira dáadáa ṣe sàárà. Lọ ṣoògùn ni mo sọ fún ẹ kó dira tán. Fún nǹkan tó ń bọ̀ born bastard. They will move to phase 2. The phase 2 is they will go into the urban cities, going from house to house, killing prominent people. I can tell you, this is the game plan. By 2022, they want to start a civil war in Nigeria. Only by 2022 they want to start a civil war in Nigeria. Are we not at war? This logo, ẹ̀gbọ́n tí bàbá yìí sọ, former Àmọ̀tẹ́kùn chairman, Brigadier Kunle Togun, retired. Listen to what he has to say. And I was shouting. I gave a lecture somewhere. And I quoted Abasha. He said, if you are fighting security, Okay. and it lasts more than 4 weeks, Okay. the government is behind it. So Nigerian government is involved. That's very good. Okay, brother, I'm just The reading. government was behind the influx of food harassment to the second part. When you say food harassment, men with cow, do you call them food harassment? Some of them don't even have cows. Some of them don't even have cows. Mo kí ọkọ ya Fọláyan báńkì gbogbo group yín. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá need the first bank account ni. Ẹ béèrè. Ẹ̀yin tẹ́ bá ní account wa lọ́wọ́. Ẹ máa jù síbẹ̀ £1, £2. Bówó ṣe ń wọlé ló ń jáde lánàá. But it's never going to be enough. The little tattoo gbà lánàá àti push it out. Ṣé tailor tó fẹ́ ránṣọ nísìnyí máa sọ fún tailor pé kó máa ránṣọ rẹ pé kò sówó? Mo ti ní káwọn ọmọ ẹ̀ lọ́wọ́ mọ́tò nísìnyí. Tábà tí rẹ̀ tí ó lè ní spare car. Tàbí kò yẹ pé káà kan náà máa tó wa. But at least àwọn tó máa gbéra látẹ̀kù. If not, àníkọ́ lọ́wọ́ mọ́tò is not the end of the world. But one thing is that everybody needs to play a role. Androde gbowó, òun kọ́ ni Androde o. Àwa ni ká lọ mobilize ara wa. Ká prepare ara wa. Kí olóyè lè dùnnú pé yes, lóòótọ́ àwọn ọmọ Yorùbá ṣe tán. And everybody, whatever role
article lẹ́mọ̀ kọ ni ẹ máa kọ voice note lẹ́mọ̀ ṣe ni. We must continue to shout that Tinubu must divide Nigeria. That is the slogan. Tinubu divide Nigeria. The end of Nigeria lawa. Britain doesn't want Nigeria to divide. Britain does not want Nigeria to divide. Not now. Why? I don't know. Don't ask me. But Britain does not want Nigeria to be divided as we speak right now. Ẹni tó mú Nnamdi Kanu mọ́lẹ̀ àti Simon Ekpa, Britain who are behind it. The agenda, Simon Ekpa àti Nnamdi Kanu tó mú mọ́lẹ̀, Britain gangan ló wà behind it. Àwọn ló wà behind it. Ẹnu ẹni wájú wa. Bóun sókè, bàbá wa. But they are coming fully armed, fully armed. They are coming fully armed. And we are here and so we can mobilize. And on sọ pé wọ́n fi owó mobilization. And you can mobilize. Ká bẹ̀rẹ̀ sí tẹ gbogbo poster, ká bẹ̀rẹ̀ sí gbogbo Lagos State. Ká sọ fún wọn pé à ń bọ̀ fún rally. Come prepare. Let them know that we are coming. Money mi ń bọ̀. I will be there. I will be on the ground as a journalist. Mo ń bọ̀. I talk to myself. I am not speaking on behalf of any media. Media tó bá fi wálé kó máa bọ̀. Bọ̀ pé mi ò ní wá nínú rally yẹn lọ́lẹ̀ pa. Àjọ máa wà nínú rally yẹn ni. Ìwọ ni kó lọ múra sílẹ̀ dáadáa. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. And don't be deceived that somebody is coming to help you from abroad. Ẹ̀yin tẹ́ wà nílé. Kò sẹ́ni kankan tó wà lá. Ṣé àwọn tó wà lábroad yẹn? Nítorí lè fi help yín ni pé kán mobilize fún yín. Ẹni tó bá lè struggle pé kó bẹ́ẹ̀ ṣe fìlà. Gbowó fìlà lọ́wọ́ ẹ̀ tó bá fún 10,000 nísìn lọ ṣe fìlà ẹyọ kan kó kọ Yorùbá nation sí kó dẹ̀ ranka chief white kó tọ́jú ẹ̀ pamọ́ kó dẹ̀ mú 2,000 náà kó lọ ṣoògùn kó dira dáadáa èyí tó bá fẹ́ jẹ kó bẹ̀rẹ̀ sí ń jẹ́ nísìn èyí tó bá fẹ́ lò kó bẹ̀rẹ̀ sí ń lò a máa jáde kò tí sì bá bá ńlá ẹni tó máa náà ní jáde ẹ jẹ́ ká ṣe òkú tán ẹ jẹ́ ká ṣe òkú yẹn tán 2025 àríran èyí tó bá fi ṣẹlẹ̀ òun kò ṣẹlẹ̀ nǹkan kan gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ kí nǹkan mi tó tún ṣẹlẹ̀ kò sí tó ń bọ̀ lókè tílẹ̀ ò gbà láì sí mọ́ni láì láti bá wà kò sí tó ń bọ̀ lókè tílẹ̀ ò gbà kò sí tó ṣẹlẹ̀ rí tó yìí ṣẹlẹ̀ lágbàáyé rí kò sí tó ṣẹlẹ̀ tí kò ti ṣẹlẹ̀ lágbàáyé rí ṣe má fi kankan dẹ́rù bara yín. Orílẹ̀ táwa yìí orílẹ̀ tí gbogbo àjọ wà kò sí kankan tó fi ṣẹlẹ̀ tí kò ti ṣẹlẹ̀ Soviet Union break up wọ́n ní agbára ju Nàìjíríà lọ wọ́n pín yẹ́lẹyẹ̀lẹ Yugoslavia pín Sudan pín East Timor lọ Nàìjíríà gbọ́dọ̀ pín ni kò sí bá báyẹ̀ ní tó lè sọ pé kò ní pín ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ ní nǹkan tá à ń fà lọ́wọ́ yìí ẹ má ní ká jọ yanjú ẹ̀ lórí tébù nìsín ẹ jẹ́ ká bọ́ sórí ẹ̀ mọ́ alu gita Rolling Stone ọmọ tó pè ní Rolling Stone lọ́wọ́ gita wọn wà rí pé special gita ni a máa lu gita tátátátátátátátá tún a máa rìn yín ẹni ṣoríire àwọn ọ̀rẹ́ fẹ́ máa dẹ́rùbà ẹ̀yin fẹ́ máa gbádùn káwa máa wòye lórí Délé Mọ̀mọ́dú page ká máa wòye lórí nílẹ̀ àgéjì ìbẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀dẹ̀ ẹ̀ ní kúure ni mo sọ fún gbogbo yín bomb bastard ẹ̀yin òrí bílẹ̀ Yorùbá ṣe rí àbí ó tẹ̀yìn lọ́rùn bẹ́ẹ̀ kò táwa lọ́rùn ọmọ Yorùbá ò ṣoríire nínú Èkìtì state bomb bastard ẹ̀rọ ọmọ tó fẹ́ fi àbúrò ẹ̀ ọmọ 6 years ó fẹ́ fi ṣògùn owó ẹ̀ ní ṣoríire gbogbo ìjọba ní ká má kúrò ní Nàìjíríà bomb bastard ó fẹ́ fi ọmọ 6 years old àbúrò ẹ̀ ó mú lọ sọ́dọ̀ babaláwo pé kó fi ṣògùn owó fún òun ọdẹ fún mi option tó bá fọmọ ṣògùn owó ọmọ yìí ò ní gbádùn mọ́ ó wá ń bí ó ní ọmọ máa tọ́jú ẹ̀ nígbà tó bá ti fi ṣògùn owó tán tọmọ yẹn bá ń sick tọmọ yẹn bá ṣe ń sick ló máa lówó bomb bastard country ṣògùn owó náà ṣe ní India tó fi ń lówó ògùn owó náà ṣe ní Amẹ́ríkà tó fi ń lówó iṣẹ́ là ń ṣe kura ìyàwó Tómilọ́lá Agnes mo bá wọn dúpẹ́ mo bá wọn yọ̀ wọ́n ṣe pass exam wọn kan exam kan tó ń ṣe ní Amẹ́ríkà bí àwọn nursing kìíní kan fífi upgrade owó gan wọ̀ fún wa láti joy but at least
wọ́n ti ṣe kí ni tọ́ba gbà wọ́n níbi iṣẹ́ nísìn ó lè jẹ́ bí 6 figure bí ọ̀rẹ́ mi ọmọ Amẹ́ríkánà ọmọ Yorùbá mo náà mọ̀ yẹn wá sílé ó ná $10,000 ọjọ́ mẹ́wàá ló wá ṣe ní Nàìjíríà ó pè mí nígbà tó dé Amẹ́ríkà ó ní àgbọ̀dọ̀ stop níta gbé dání ó ní òun ní owó òun ò gbádùn Nàìjíríà ó lò sí ìwọ tó ní kúure ìwọ tó lówó lọ́wọ́ ọmọ àlè èèyàn wá láti Amẹ́ríkà ó ná 10,000 ló ná mo bẹ́ẹ̀ má bínú wọ́n ní jẹ́ kí fídíò yẹn dúró mo mọ̀ kọ́ máa yọ lórí Facebook mo mọ̀ fi síbẹ̀ ni fídíò ẹni tí Fúlàní ṣá wọ́n ti yọ lórí Facebook àwọn olùlọ́sì ó kù díẹ̀ fún gbogbo wa ó kù díẹ̀ ẹ má yẹ ká lọ dira dáadáa wọ́n ti yọ mo mọ̀ kọ́ máa yọ because wọ́n fẹ́ ro fídíò bẹ́ẹ̀ yẹn only we remove something you posted it looks like something you posted doesn't follow our community standard mo mọ̀ fi síbẹ̀ ni àwọn ẹ̀là máa dúró dé sáwọn olórí burúkú ilé làwọn máa dúró dé má lọ dira dáadáa ògùn pa kò díẹ̀ èmi máa kọ́ máa yọ ṣó yẹ kí we added restriction to your account you can't start or join calls you can't use group call títí di February from February ó dọ̀là kátólè ṣẹlẹ̀ ti jẹ́ restriction sáwọn yẹn lamado ní ṣoríire gbogbo àwọn ilé ìwà jẹba bàmọ yóò yà ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ délé ìlérí tọ́nà ẹ̀rí bọ́ ṣe ń dì pẹ̀lú gbogbo wa pé Fúlàní pa wá à ń gbé sórí Facebook wọ́n yọ kúrò ṣẹ́rí reason tí mo ṣe máa ń wà very very upset because I know their agenda ẹ̀rí wọ́n ti gbọ́n jáde or I restrict one. No problem. Ẹ̀mẹ́ni kò wájà wa. Àwọn ọ̀nà ìbí kankan. Orí ilẹ̀ wa láti fi gba inú kúkú lọ bá Amẹ́ríkà, mo lè gba Britain. Ẹ̀yin ni kẹ́rùn àwa lọ́wọ́. Ẹran gbogbo ọmọ Yorùbá nation lọ́wọ́. Fáwọn àta serious àfi lọ. Kò sáwọn tó store serious. Gbogbo yìí kẹlẹ́wọ́ any program mo sọ fún yín the fight is on Yorùbá land orí ilẹ̀ yìí láti máa gbalẹ̀ wa kò ń ṣe Benin Republic kò ń ṣe Togo ilẹ̀ Yorùbá land ibẹ̀ gangan láti máa gba country yẹn so it is more for us to work hard ẹ jẹ́ máa lọ mo kí gbogbo ọlẹ́kan sí thank you so much for watching mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá because kí n má tó máa lọ bínú àṣọ kan tó tẹ̀lé kí n sọ so mo kí gbogbo èèyàn wa lọ́tún lọ́sìn mo ti làágùn dáadáa mo like Africa gan mo like Africa ẹ̀yin tẹ́ bá need account mi ẹ bẹ̀rẹ̀ ẹ fún wa ní náírà ẹ promote platform wa we are ready to serve mo ní mo ti sọ fún ìyàwó àwọn ọmọ mi mo sọ fún wọn pé èmi padà bọ̀ láti wá defend ilé bàbá mi bẹ́ẹ̀ náà mo máa fàdúrà tẹ̀lé mi lọ that's all kò ṣe gbogbo èèyàn ló lè ṣe kò lè ṣe gbogbo èèyàn níyàwó ẹ̀ máa accept èmi mo ti sọ fún wọn so when I fly back to London tó bá ti pè fún rally I'm flying back in again I'm bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ àjọmáṣe ni èmi ò ní sọ fún yín pé kẹ jáde tèmi ò ní sí on ground o àjọmáṣe ni ṣe press me ṣe káwọn ẹ̀ máa gbé ní máa ṣe máa gbé wọ̀ ní àjọmá wà ní ball front ni kọ́kọ́ tó pa gbogbo wa dànù tó bá jẹ́ pé ìta ń béèrè fún kó ń ṣẹ̀tọ́ wa kó ṣe jàǹbá fún wa àwọn àyìn Rolling Stone guitar àgbèwọ̀rì M1 ní ọmọbìtẹ́ M1 wà Brent Cross tó máa gbà wọlé àwa di gbogbo ẹ̀ bá àní sọ ìbẹ̀ lọ ẹ sọ fún Tinubu kó divine Nigeria ní time àwọn ò lè dúró de títí di 2027 because àwọn tí Fúlàní fi ṣe fún Tinubu and we love President Bola Tinubu bẹ́ẹ̀ ni ní jẹ́ kí Fúlàní pa
Shettima nísìn ó náà wò kó lọ sínú VP house lọ fún olórí burúkú ó ní Tinubu ti bọ́ọ̀gẹ̀ ó ní Tinubu ti bọ́ọ̀gì presidential vice president home tó fi 21 billion naira tó fi kọ́ kò move sínú ẹ̀ ó ní Tinubu ti bọ́ọ̀gẹ̀ ṣé Tinubu bọ́ọ̀gẹ̀ I don't know ṣé kò bọ́ọ̀gẹ̀ I don't know tí diaspora bá ti fún ẹ ní kankan nísìn ẹ lọ ṣoògùn sórí wo ló máa defend the family ẹ torí àmọ́ bí tó máa yá sí kò yẹ nísìn lọ dira dáadáa gbogbo tó bá mọ̀ lọ dira gidi dira ni mo sọ fún ẹ má jẹ́ kẹ́ni kankan fúnlẹ̀ pé ọmọ Yorùbá ni wá ewé àti egbò àwa la ní lè dá fáwọn òyìnbó àwa la ní ewé àti egbò ní tó bá lè lò sára lọ lò for your own protection. So mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí Lagos for show mo kí ẹ brother mi mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà ní inú ọjà tẹ́ ti ń tajà tẹ́ ń struggle ọlọ́run àfún yín ṣe gbogbo àjọ délẹ̀ lélẹ̀ but ìyá lọ́jà bàbá lọ́jà a máa jáde o fún rally a máa jáde a lè máa jáde dáadáa kò lè ṣọjọ́ kan kò ṣọjọ́ méjì àwọn náà ṣe mọ̀ nàdà ẹ lọ dira ẹ jẹ́ ká parí òkú kí bàbá wa kí tó rí kó sọ déètì fún wa tó bá ti mú déètì ó ní láti tún dúró kankan mọ́ just prepare your mind mo kí mọ̀ sí mi lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá wherever you are watching me my name hasn't changed it's Olayomi Koiki gbogbo ilẹ̀ ní nọ́mbà mi lọ́wọ́ gbogbo ìmọ̀ràn tẹ́ ń fún wa advice we are taking it but nobody call me and say má lọ Nàìjíríà tí rally bá bẹ̀rẹ̀ keep that to yourself àdúrà ní kẹfà wà lọ́wọ́ pé kí n má lọ rally yẹn bàbá kò sí nǹkan kan tẹ́lẹ̀ sọ sí yẹn I will be on the ground mo ní sọ di bẹ́ẹ̀ lọ have a very good afternoon.